ma guarda al centro che c'è Murici da solo, ma non la crossa. Immobile prova a prendere la palla verso Correa la manda verso Parolo che guarda al centro, potrebbe tirare, non la passa verso Immobile, lunga la palla era lunga per Immobile purtroppo. Adesso c'è Marusic che prova di nuovo l'attacco della Lazio, vede da solo Pereira ma non gliela passa, la passa verso Correa verso Immobile. Corea del Nord, Corea del Sud. Akpro verso Parolo vede Lazzari prova di nuovo a smarcarsi il giocatore dell'Atalanta verso Parolo di nuovo, Parolo si guarda intorno, la manda verso Akpak Pro verso Ciro, no che non è Immobile quello, perdonatemi, è Pereira verso Akpa di nuovo, la Lazio che prova ad attaccare tutta nella metà campo dell'Atalanta in questo momento con 4 attaccanti. Akpa la manda verso Correa verso Marusic che potrebbe crossare finalmente, il cross al centro, Murici arriva in ritardo, palla di nuovo a Correa che si gira, la ricrossa, ma qui Correa non... Io sto in netto anticipo rispetto a voi, quindi ti consiglio anche di aggiornare un attimino. Netto anticipo. Io adesso c'ha la palla Parolo che la dà sulla destra a Lazzari. A che minuto sei? Parolo dà la palla alla destra a Lazzari, eccolo qua. Sì. Palla in fondo per Milinkovic. Okay. Siamo uguali. Siamo. Hai recuperato. Parolo sì, si guarda intorno, la manda verso Acerbi di nuovo verso Lazzari sulla fascia che potrebbe puntare il giocatore, magari provare l'1 contro 1, prova Lazzari l'1 contro 1, si porta verso il fondo del campo, calcio d'angolo per la Lazio. Angolo per la Lazio, dai. Forza! Mauro Corrillo scrive angolo, sì, l'abbiamo visto. Grazie Mauro. Calcio d'angolo. Ci scrivi. Io, qualcuno da casa ci scrive gol, così almeno io esulto prima. No. Scriveteci gol. Quando Manuel cambia marcia con un cuore bianco celeste ci scrive. Adesso la battuta per Correa, la battuta del calcio d'angolo. In area abbiamo 5 giocatori. La palla verso il centro, un po' era corta la palla purtroppo. Adesso calcio, fallo laterale per Lazio. Inzaghi prende la palla, la manda all'Atalanta. Inizia a soffrire l'Atalanta, Beh sì, adesso sì. 78esimo del secondo tempo, tutta la Lazio nella metà campo dell'Atalanta. Immobile, ma viene anticipato dal difensore. Bravissimo, adesso ancora Lazio in avanti con il numero 7 Pereira che allarga verso Ciro Immobile. Ciro Immobile punta l'avversario, il cross in mezzo di Ciro Immobile. Il difensore dell'Atalanta la anticipa. Non scrivo go a specie, scrive Bianculillo. No, scrivici gol se è gol veramente, però. Akpak Pro prende la palla, la manda verso Marusic di nuovo. Si è bloccato a me Leo. Io no, sei ripartita in mezzo per Correa che prova ad agganciare il pallone, ma insomma l'Atalanta recupera palla, si districa bene in difesa, ma la palla torna ancora nelle mani della Lazio. L'Atalanta adesso è un po' scomparsa dal campo, in questo momento c'è solo la Lazio in campo, il pallone in mezzo di Milinkovic che recupera comunque palla, allarga per Parolo, il tocco per Immobile, avanza Immobile, mi si è bloccato a me. Attenzione, adesso c'è Marusic che prova ad attaccare, sempre verso la palla verso Pereira verso Parolo si guarda intorno, potrebbe anche proviamo un tiro da fuori aria, giusto. Hanno messo un pullman davanti alla porta, o tiri da fuori o crossi al centro. Ma non crossiamo neanche perché giochiamo troppo lì con Parolo e ce la passiamo troppo. Lazzari dovrebbe provare di più l'1 contro 1. Lazzari. Io proverei pure il tiro da fuori area comunque, perché non tiriamo da fuori, insomma. È un peccato che recupera la palla per fortuna, palla verso Reina che tenta il rinvio verso il giocatore che è, abbiamo detto Marusic verso Pereira. Acerbi chiede di allargarsi e la passa verso Parolo che la manda verso Lazzari prova l'1 contro 1, poi vede solo Sergej Milinkovic-Savic che lancia Lazzari, che pure loro viene deviata dal giocatore dell'Atalanta e poi scarambola su Lazzari, è fallo laterale per l'Atalanta. Mauro Biancorillo ci scrive c'è pure la curva in difesa, Nunzia, ve lo dico io, quando segnano Correa hai rotto le scatole, capitano esce intanto Pereira, entra Lulic al minuto 80 all'80esimo. Dai, forza. Dai Lazio, 10 minuti al tempo, 10 minuti, ora iniziano a essere pochi, 10 più recupero. Entra il nostro capitano Senad Lulic, l'uomo di Coppa come lo chiama qualcuno. È il sindaco che è l'uomo di Coppa, il sindaco di Roma. Tanti ne ha fatti in Coppa pure. Ma è il sindaco di Roma, Senad Lulic, è quello che fa il disfa, non è che è l'uomo di Coppa, che cazzo vuol dire? È il sindaco o il capitano. Palla verso Acerbi che guarda verso il centro ma non crossa, Parolo
Parolo vede Lazzari solo, che potrebbe anche puntare il giocatore dell'Atalanta 1 contro 1. Lazzari prova ad andare verso la bandierina. Lulic, il numero 19, il capitano della Lazio, prova il cross al centro, la palla è corta purtroppo. Recupera molto bene l'Atalanta in questo momento. Ora c'è il fallo, la palla verso il fallo laterale, ma la recupera il giocatore numero 8 dell'Atalanta, abbiamo detto Jim City. L'Atalanta è scomparsa dal campo in questo momento, solo Lazio. Solo Lazio. Lo possiamo dire che spesso solo Lazio in campo. 11 contro 10 è facile, però insomma questa è l'Atalanta. Si copre tantissimo l'Atalanta. Dovrebbe provare il tiro da fuori o un cross verso il centro, perché molte volte c'è Murici solo dal centro, la palla non arriva. Lazzari prova l'1 contro 1, però smarca da solo Lulic, che potrebbe crossare ma non crossa, la manda verso Parolo, che guarda al centro ma uguale, ricomincia da capo di nuovo verso Acerbi che potrebbe crossare ma non lo fa, prova ora il cross, Acerbi verso... la palla recuperata dall'Atalanta di nuovo, e ora ricomincia di nuovo la Lazio con Marusic, fallo laterale verso Acerbi, il numero 33, il Leone Acerbi che vede al centro, crossa verso il centro, c'è la palla verso Immobile che la prende, l'arpiona, Immobile va verso la bandierina, crossa al centro e la palla recuperata di nuovo. Ci vorrebbe un rigore per la Lazio, voglio un rigore. Dai, Parolo, mischione in aria, calcio di rigore, verso dai. Sergej Milinkovic-Savic che crossa al centro, il cross al centro verso Marusic che non arriva, il giocatore dell'Atalanta recupera. Akpak Pro prende la palla, fallo di Akpak Pro su Zapata. Fallo di Akpak Pro, ma dove sta il fallo? Non lo so. Non c'è secondo me il fallo, però l'arbitro fischia. Cioè fallo... No, dai. Sì, ci può stare. Dov'è il fallo? Ma che sì? Ma che arpiona? Ma arpiona è una cosa, appoggiare la mano è un'altra. No, ma dov'è che lo arpiona? No, senti, arpionare vuol dire che tu lo prendi e lo trascini. Se tu... Ma tu gli hai messo un braccio di lato, ma che cazzo, non ti posso manco toccare a pallone? Stiamo a giocare a pallone, oh! Che mica stiamo a giocare a tennis? Giusto. Secondo me ferma la ripartenza proprio. Concentriamoci sulla Lazio. Dov'era il fallo? Voglio vedere dov'è il fallo. Dopo ce lo fanno dire, secondo me c'è il fallo. Non c'è il fallo, l'ha toccato. Toccare. Cioè, purtroppo non si può toccare una persona. Vabbè che c'è il Covid e tocca stare distanti, però che cazzo. Purtroppo te lo fischiano. Come è ripartita la cosa qua? Intanto l'Atalanta prova a rinviare con il suo portiere, palla di nuovo da Acerbi, Lazio ora prova di nuovo ad attaccare, imposta il gioco Acerbi. Una giornata che sei in ritardo. Parolo. Non so perché, non capisco quando è che si rallenta. Lazzari sulla fascia, prova a crossare al centro verso Murici che era solo, il giocatore dell'Atalanta invece recupera, Correa con la palla al piede, Marusic, Correa di nuovo. Correa la manda verso Marusic sulla fascia, Marusic guarda al centro, crossa, recupera di nuovo il giocatore dell'Atalanta, bravissimo Akpa che arpiona la palla con la testa ma viene recuperato dal giocatore dell'Atalanta e l'arbitro fischia di nuovo fallo, no, dal vantaggio per la Lazio. Ci manca pure che fischia pure questo. Vai. Sergej Milinkovic-Savic con la palla tra i piedi verso Parolo, Lazio che tenta di affondare ma poi si ferma purtroppo, Acerbi verso Correa. Vai in interconnessione perché siamo andati in vantaggio con l'interconnessione. Però si devono muovere. Si bloccano. Si è bloccato. Vabbè. Si devono muovere. Vabbè, però, quando si blocca, vai in interconnessione. Ecco Lazzari. Vuole che Milinkovic-Savic vada all'interno dell'area di rigore per far valere la sua forza fisica. Romero allontana Parolo. 39:40 sul cronometro. Nel corso del secondo tempo Milinkovic-Savic ha anticipato proprio da Deron. Quello è rigore. Quello è rigore. Non esagerare. Quello è rigore. Vediamo. Opportunità proprio dell'Atalanta di alleggerire la pressione. Alzo di forza. Quello è rigore. Per Lulic. Centrale Akpak Pro. Vai Lulic. Ancora Senad Lulic. Acerbi. Si tende sempre a venire a destra perché a destra si cerca di sfruttare il 2 contro 1 o la velocità di Lazzari o comunque il 2 contro 1 perché Lulic comunque tende anche lui ad allargarsi. Grosso. Porco Giuda. Il cross della Lazio adesso recupera Akpak Pro a centrocampo. 5 minuti alla fine, stiamo l'ultimo uomo è perdendo Akpak, ragazzi, della Lazio. Ma Infatti, siamo in vantaggio numerico, dai, io devo fare il terzo gol. Akpak Pro verso Lulic di nuovo a Parolo. Lulic che non ha un posto adesso nello scacchiere tattico perché è sempre in ogni parte del campo. Arena per Akpak Pro, si gira Akpak Pro, supera la metà del campo, il tocco è per Parolo. Parolo verso Lulic, Lazzari che prova lo scatto, la passa verso Sergej Milinkovic-Savic che la manda verso Parolo.
Parolo si guarda intorno ma non lo fa, la manda verso Akpa. Purtroppo mi si era bloccata la diretta. Marzic, Correa guarda al centro. Correa punta l'uomo, lo tiene inchiodato lì. Parolo a centrocampo quasi. Tutta la Lazio nella metà campo nell'area di rigore dell'Atalanta. Viene anticipato Murici, palla verso Correa verso Akpa Pro, che prova a portare un po' avanti la Lazio. Parolo che potrebbe tirare da fuori area, Parolo, ma non tira. Correa, cross al centro, la palla verso il giocatore della Lazio, purtroppo recupera Zapata. Lazzari prova l'1 contro 1, si porta verso la bandierina. Lazzari calcio d'angolo, questo no. Si difendono proprio con i denti. Sì, ma anche fortunati nei rimpalli, perché lì la 90% delle volte va verso. Dai, che buona, che buona. Fallo per la Lazio al limite. Ah, vabbè, per la Lazio. Fallo per la Lazio al limite. Vediamo adesso. Dai. Acerbi chiede il giallo del giocatore dell'Atalanta. Ma non dai, alzati, giovane. È il brutto il fallo, Akpa rimane a terra, ha preso una botta. Sbatte la testa pure, guarda. Akpa sbatte proprio a terra. Qui c'era il giallo del Zara. C'era. Kung gusto niyo pong magbaba ng bahay or makipagdikitan dyan sa babae. Fa un altro cambio. Baba lang po kayo ng bahay. Esce Mahel, entra Caldara. Qui ci dicono Zapata ha ucciso Akpa. Vabbè, ma un'entrata allucinante gli ha fatto, dai. Adesso Correa alla battuta di questo fallo. C'è gol, dai, porco Giuda, dai. Tanto c'è qualcuno che passa davanti alle telecamere, anche in Rai. Correa alla battuta. 30 metri circa dalla porta. Correa la manda verso il centro dell'area. No! Grandissima parata del portiere dell'Atalanta, purtroppo. Che parata, ragazzi. Su Acerbi, credo. 2 minuti più recupero. 2 minuti più recupero alla fine, sì. Parolo verso Correa, che guarda al centro, potrebbe crossare ma non lo fa. Correa ricomincia verso Lazzari. Abbiamo 5 giocatori in area, crossiamo una volta. Correa crossa al centro verso Sergej Milinkovic-Savic, che non arriva purtroppo. No! Mamma mia, ragazzi. È calcio d'angolo, credo, ragazzi. Credo sia calcio d'angolo, vediamo. Era pure fuori gioco. Era fuori gioco. Alto. Sì, era alta. Neanche la tocca. Sarebbe stato annullato. Sarebbe stato investito dalle critiche se non fosse stato fuori gioco. Ma è meglio che era fuori gioco, va. Completamente scordinato. 1 minuto alla fine, più recupero, ci sarà poi il recupero. Questa è la parata del portiere dell'Atalanta. Non era difficile da parare, però. Perché c'è quanti lattice questo? I guanti del Pewex, cioè. Lazzari adesso prova ad attaccare con tutto l'Atalanta che lo pressa nella nostra metà campo. Lazzari di nuovo verso Akpa. Lazio prova ad allungarsi. Lazio troppo schiacciata. Ora Lazio sta tutta nella metà campo dell'Atalanta. Ultimo minuto di gioco più recupero. Cross al centro. La palla verso Correa che tira e viene rimpallato da un giocatore dell'Atalanta. Lazio prova a ripartire con Reina adesso. Addirittura Reina a centrocampo che la manda verso Parolo verso Akpa. Akpa la lascia sfilare, la palla arriva ad Acerbi. Eccolo, Acerbi prova il cross verso il centro dell'area, non arriva nessun giocatore della Lazio. C'è Lazzari che prova il tiro. Porca miseria. E la palla che esce fuori anche di tanto, ragazzi. Ora il portiere dell'Atalanta va a battere. 90esimo in questo momento, diciamo che non si vedono i minuti di recupero ancora. Non ci dicono quanti sono, vediamo. Saranno 4 minuti di recupero. Se la prende comoda, devi fare 4 minuti di recupero. 4 minuti di recupero e vabbè. Golini se la prende molto comoda comunque. Rassegnarci, diciamo, perché Golini sbaglia il rinvio, la Lazio recupera subito la palla. Mag-lap shoutout King Ben. Maraming salamat sa mga pagkampay mo sa ating live stream. Shoutout King Ben. La palla verso Akpa Pro. Andiamo ai supplementari. Sì, andiamo ai supplementari e Di Giulio non fa la diretta. Fa dopo, la certo. La palla verso cross al centro da parte della Lazio, non arriva nessun giocatore, arrivano i giocatori dell'Atalanta. Akpa prova a smarcarsi, la manda verso Parolo verso Marzic, vede Lulic solo, Lulic la prova a crossare al centro verso Akpa che si trova sulla bandierina destra. Lazzari
di nuovo Akpa. Football tayo ngayon. Muoviti! Che lentezza. Parolo che prova a impostare il gioco verso Marusic, che non crossa neanche lui. Palla di nuovo verso Correa, che potrebbe pure tentare di fare 1 contro 1 una volta. Nag-try lang ako ng football live stream. Oggi ancora non l'ha fatto. Ayan kasi ang sikat sa Europe. Eccolo, parte Correa, si porta in area, Correa dentro l'area e recupera il giocatore dell'Atalanta, purtroppo. Salamat Sneaky String, ayan. Lo so. Ora l'Atalanta prende la palla, si trova a centrocampo con 2 giocatori, Zapata e eccolo, bel recupero di Lulic. Parolo la allarga verso Lazzari, che potrebbe anche tentare l'affondo e poi crossare. Vai Lazzari si porta verso il centro del campo, sbaglia purtroppo il cross. Lazzari, Zapata prende la palla, prova il contropiede, Zapata 2 contro 1, la Lazio con Marusic e però Zapata tira, la palla esce. Prova il tiro da lunga distanza Zapata, mancano 2 minuti e 40 secondi al termine. Partita dentro o fuori purtroppo. Sì, non c'è ritorno, ci fosse stato il ritorno saremmo potuti giocare all'Olimpico. Purtroppo giochiamo a Bergamo partita secca, l'Atalanta però è in 10, quindi è obbligo provarci fino alla fine, insomma. Non dispendiamo. Gasperini chiede solo un giocatore in attacco, tutto il resto in difesa. Non risparmiamo le energie, cerchiamo di giocarci. Che calcio d'angolo perché è stata deviata, sì. Deviata da Marusic, no, da Parolo. Ci mettono 6 anni e mezzo per battere l'angolo, ovviamente, perché stanno a vincere, stanno in 10. Figurate se sbrigano. 1 minuto al termine, nel frattempo l'hanno battuto? Sì, niente, la tengono là. Vabbè, l'hanno fatta apposta, dai. Fanno il lavoro loro, non è che... Ho capito, ma nel gioco e basta. Gli pagano l'Atalanta, non è che non è che stai a giocare a FIFA. Devi giocare. Gasperini ha proprio fatto il centro, un giocatore ha chiesto. Infatti adesso Lazzari recupera la palla, qui c'è il fallo, l'arbitro non fischia, perché non fischia? Niente, l'Atalanta tiene palla. Ha fischiato il fallo. Ecco, ultima azione, o la va o la spacca. 30 secondi alla fine. 30 secondi alla fine. Sarà un miracolo, ci vuole un miracolo, Vediamo se avviene questo miracolo. Zapata che la vedo veramente dura. Parolo. Speriamo bene, ma insomma. Parolo prova il cross verso il centro, verso Murici che la prende. Niente, rimessa dal fondo, quindi diciamo, ma 20 secondi dal termine, la Lazio non è finita, perché non è finita. E ci scrive Mauro Biancolillo, belli, ciao a tutti, sempre forza Lazio, credo che la partita sia finita, quindi a casa noi siamo un po' in anticipo, quindi credo che la partita possa volgere al termine. La Lazio esce dalla Coppa Italia, però non è uscita devastata, non ha giocato male. No, sempre con onore. Qualche tiro in più magari da fuori area, qualche disattenzione troppo. Disattenzioni difensive, attaccanti dell'Atalanta lasciati da soli. Comunque l'Atalanta non è superiore alla Lazio. Ma no, l'Atalanta non è assolutamente superiore alla Lazio. Arrivano messaggi, non so che partita hanno visto, mi scrivono che Murici ha giocato malissimo. Vabbè, lasciali parlare, quelli non rompere i coglioni. Gente che mi scriverà, ve l'avevo detto, rompi i coglioni. Murici ha fatto un gol molto bello. Ha fatto il gol che ti ha rimesso in partita, insomma, ha fatto il gol del pareggio, poi dopo Parolo ha fatto il raddoppio, l'Atalanta poi l'ha ribaltata e abbiamo perso. Però. È un peccato, poteva andare meglio. Peccato perché al 2-2 stavamo in superiorità numerica. Vabbè, ragazzi, se le vinciamo tutte ci chiamiamo Real Madrid. No, siamo la Lazio, ogni certo. tanto perdiamo pure noi, siamo usciti dalla Coppa Italia. Ma mandiamo un po' di anni. Leo, quale sarebbe stato meglio, perdere oggi o perdere la prossima? Io oggi avrei preferito restare in corsa in Coppa Italia, perché la Coppa Italia comunque è un competizione che ti può dare un trofeo. Io sono sempre per vincere, quindi mi dispiace. Però adesso oggi sai che succede, caro Ernesto? Che oggi criticheranno quelli che ti dicono ma che ci fai con la Coppa Italia? Ma che te frega, hai vinto la Coppa Italia con il portaombrelli? Oggi criticano. Che vogliono... bravo. E sono però quando l'abbiamo criticano e criticano gli stessi che prima della partita dicevano no, lasciamo la Coppa Italia, concentriamoci al campionato. Però visto che siamo usciti, oggi troveranno modo per criticare Murici, Escalante, tutti i giocatori. Vabbè, a me personalmente mi scivolano addosso tutte le critiche. La Lazio non era Madrid, 80% di possesso palla. Vabbè, è vero pure che abbiamo giocato in 11 contro 10. L'Atalanta ha fatto una bellissima partita. Si è coperta molto giocato bene. in 10, fossi io tifoso dell'Atalanta. Gli ha detto bene però, all'Atalanta. Gli ha detto bene, ha vinto, certo gli ha detto bene. Gli ha detto bene proprio. Possiamo riscattarci domenica, dai. Ecco, speriamo di riscattarci domenica. L'appuntamento con Come On Lazio è a domani, sempre alle 18.04. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto. C'era un ultimo messaggio, Denunzia, fammelo leggere.
è finita, non si può dire che non se la sono giocata. Infatti la Lazio se l'è giocata, se l'è giocata fino alla fine. È vero che in 11 contro 10 poteva fare di più, poteva fare tirare di più in porta, soprattutto da fuori area, però il pallone è rotondo e a volte vincono pure l'altri, quindi ciao. Vabbè. The guy to defend the team's small forward. Going to work on Curry in on it, shakes. The bench is loving it. Coming at Chris Paul. I thought it was going to be. Oh man, hard. Oh, he stared at Wesley Johnson and then he hits the three. Kumusta guys? Welcome back sa ating channel. Isa na nga sa channel. Ha bisogno anche del contatto con i pari età, del contatto umano, anche solo il trovarsi, anche solo prendersi in giro, quello è una cosa che è la cosa che manca di più e purtroppo penso che sarà un qualcosa che manca e che mancherà loro nella loro crescita, perché che sia un ragazzino o un adolescente comincia a diventare lungo questo periodo di distanza. Vedo anch'io, il nostro è un allenamento individuale perenne, perpetuo, perché sono 1, 2, 3, cioè alla fine il gruppetto è sempre quello, però vedo anche quelli ragazzi di squadra, cioè fare allenamenti individuali, cioè un po' uno snaturare anche lo spirito del gioco, quindi mentre per i portieri alla fine non cambia molto anche il tipo di lavoro, per tutti gli altri è veramente uno snaturare, oltre a livello tecnico e fisico, perché c'è meno quantità di lavoro, anche a livello umano, perché il contatto a quell'età è la prima cosa che è importante. Tanto facciamo i complimenti all'Atalanta, che ha avuto la meglio sulla Lazio, è finita 3-2, quindi Atalanta qualificata alle semifinali di Coppa Italia. Tornando a proposito di giovani, Luca, e ripensando ai tuoi inizi nel settore giovanile del Monza, credi che sia la volta buona per questo doppio salto del Monza dalla C alla A? Perché vedendo l'evoluzione del campionato di Serie B, insomma, e l'ambizione evidente per la proprietà, il livello della dirigenza, insomma, c'è un po' l'appetito viene mangiando, no? A Monza c'è tantissimo entusiasmo, c'è una proprietà che sa come si fa a vincere, ecco, diciamo così. Poi hanno investito tantissimo, cioè Monza è un bene, perché a me onestamente negli ultimi anni, io sono cresciuto a Monza nel settore giovanile, poi ho iniziato il mio percorso, quindi poi ho giocato anche un anno da professionista, quindi sono rimasto affezionato a Monza come a tutte le squadre in cui ho giocato, però essendo cresciuto vicino a Monza, alla fine era la squadra di casa, tra virgolette. Negli ultimi anni, prima del pre-Berlusconi, sono stati tanti problemi, tanti fallimenti, centro sportivo lasciato, che era bellissimo, il famoso Montello ci ha lasciato andare, lo stadio chiuso per inagibilità, obiettivamente si stava buttando via tutto quello di buono che era stato creato negli anni precedenti.
adesso l'arrivo di Berlusconi, Galliani, così sono gente che sanno quanto investire e come investire per avere dei risultati. Ecco, io penso che quest'anno abbiano le carte in tavola, tutte le carte per poter vincere il campionato, perché è una squadra, hanno speso tanto, una squadra, è vero che la B è un punto di domanda, perché è un campionato dove magari poi arrivi ai playoff, capitano 2 partite storte e sei fuori, quindi puoi fare un campionato alla grande e poi buttarlo via in 15 giorni, però la squadra c'è. Anche l'altra sera io ero doppio ex Brescia-Monza, quindi non tifavo per nessuno. Ci ha dato la conferma che è una squadra che vuol vincere il campionato, va a Brescia e fa il risultato, che è sempre un campo difficile, anche se a porte chiuse, però sempre un campo difficile andare a vincere a Brescia. Ci ha confermato che è una squadra che secondo me fino in fondo arriverà nei piani alti, perché ha tutte le qualità per farlo. Luca, l'ultima per quanto mi riguarda è una curiosità. Tu sei stato compagno di squadra sia di Guardiola che di Allegri. Sì. Col senno del poi, diciamo, ripensando insomma a quei momenti vissuti in spogliatoio, avessi potuto scommettere €1 su chi sarebbe diventato un allenatore e di questa caratura e bravura, su chi avresti investito? Allora, proprio 100%, 200% Guardiola, perché Guardiola era già allenatore in campo. Io mi ricordo col Brescia, lui gli piaceva giocare la palla, noi eravamo una squadra con Carletto Mazzone, una squadra che si giocava a salvarci, quindi spesso e volentieri la palla non passava attraverso il centrocampo. Avevamo anche Toni che era un po' il terminale offensivo, di conseguenza spesso anche a me era richiesto di lanciare la palla lunga. Guardiola mi guardava, come dire, falla passare al centrocampo sta palla, si vedeva già che era un grande conoscitore, oltre che di calcio anche di tattica, era già un allenatore in campo. Mentre Allegri, io per quanto l'ho conosciuto un po' a Padova, un po' a Pescara, nella mia esperienza velocissima del Pescara di 2 o 3 mesi, era un insospettabile. Allegri non avrei mai detto che potesse fare l'allenatore, ma non perché non era, anzi il giocatore era eccezionale, però aveva un carattere talmente estroverso, talmente un po' sempre diciamo positivo, si faceva ridere, ragazzo simpaticissimo, però non aveva diciamo le espressioni da allenatore, ecco. Era un po' anche spesso volentieri un po' contro il sistema, le discussioni con gli allenatori erano sempre molto accese, di conseguenza non mi dava l'impressione di uno che poi a carriera finita avrebbe voluto buttarsi dall'altra parte della barricata della staccionata. Invece l'ha fatto, quindi un altro, Allegri lo metto insieme a Zenga, diciamo, dei due con i quali ho giocato, che non avrei mai scommesso potessero diventare allenatori. Poi Allegri ha fatto una super carriera, Zenga ha fatto la sua, quindi tutto sommato entrambi hanno ricevuto grosse soddisfazioni anche da allenatori, però obiettivamente da calciatori non avrei mai pensato. È stata una lieta sorpresa, ma gliel'ho anche detto, quindi non dico niente di nuovo. Esatto. Luca, grazie mille, è sempre ciao, un piacere. Luca, grazie di cuore. Grazie a voi, buona serata. Ciao a te. Tutti. Ciao. Grazie a Luca Castellazzi. Allora, caro Nick, qualche aggiornamento prima di approcciarci al match di questa sera tra Juventus e Spal? Ti segnalo ad esempio che siamo all'intervallo anche in Coppa del Rey, tu che sei un grande amante di questa competizione. Sì. Pensavo più della Coppa, però tant'è, con il Siviglia varicata alla Marena però 3-0 sul Valencia, doppietta di De Jong e gol di Rakitic, con Lopetegui che insomma attende a gloria di poter schierare anche il Papu, e con il Mudo Vasquez in panchina, di cui si era parlato, magari si continuerà a parlare per un suo eventuale ritorno in Italia. E su questa Atalanta io invece, ribadendo che l'Atalanta si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia battendo 3-2 la Lazio con l'uomo in meno sul risultato di 2-2, trovando il gol del 3-2 in 10 uomini e sbagliando un rigore, e con la Lazio che sì, ha preso d'assalto l'area di rigore, ha avuto il possesso palla, bla 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 bla, però alla fine il timbro è dell'Atalanta. E come al solito Gasperini difficilmente sbaglia, e tra l'altro questa Atalanta comincia a essere secondo me di nuovo pericolosissima, non solo per la zona Champions League, ma se lassù cominciano un altro po' a rallentare, occhio perché l'Atalanta ha messo il turbo, ragazzi, e quindi non ha nessuna intenzione di fermarsi, ed è un nuovo stimolo, perché oggi l'Atalanta non si può solo accontentare di lottare per la Champions League per stimolarsi, perché questi ragazzi ormai
questo traguardo l'hanno già raggiunto. Il bello viene adesso, e se l'Atalanta invece di pensare solo alla Champions si trovasse dentro una bella stanza e tutti insieme pensassero: ma noi possiamo davvero vincere lo scudetto? E perché no? In questo campionato così strano crederci è giusto. Beh, che qualità. Poesia, poesia pura. Quando hai detto stanza e questi sogni, così però ho volato troppo. Mi sarebbe piaciuto vederti lanciare così e intonare il cielo in una stanza. Quando sei qui con me. Vedi che qualità? Questo Simon Ovas arriva puntuale nella nostra trasmissione. Eccolo là. Ciao Simo. Non sei su Scherzi a parte. Sì. Tra l'altro segnalo dietro la presenza di Groot a proteggerti da eventuali, malintenzionati, che giustamente è il tuo punto di riferimento ormai. Un grande Simone Di Noi collegato da Cortina, dunque, per parlare di sci, dell'imminente Coppa del Mondo. No, a parte gli scherzi, Simo. Allora, intanto, primo punto fondamentale, consueto sul meteo di Torino. Freddissimo. Io ho lasciato la macchina ormai un'oretta fa quasi, che diceva 1 grado. Penso che sia sceso ancora un po', quindi siamo a 0,5 almeno, e mi immagino quando lascerò lo stadio questa sera verso le 11:30, mezzanotte, che lì si vada in negativo in maniera abbastanza evidente, si sentirà proprio dentro la pelle, nel sangue. Fischio d'inizio 20:45 di Juventus Spal, e facendo un piccolo passo indietro intanto a quella che è stata la lista dei convocati, Simo, insomma, obiettivamente, al netto dell'assenza di Cristiano Ronaldo, di Dybala, però la Juventus là davanti comunque è veramente contata. Sì, oggi Morata è da Graca, il giocatore classe 2002 che ormai fa parte in pianta stabile della prima squadra della Juventus. Ragazzo promettente che tra l'altro nell'ultimo periodo ha avuto qualche problemino fisico e per questo non è stato convocato nelle ultime giornate. Adesso torna a disposizione, verosimilmente se la gara prenderà l'indirizzo giusto lo vedremo esordire, anche perché, come hai ben detto tu, Fra, non c'è niente là davanti oltre Alvaro Morata che scende in campo dal primo minuto. Questi sono Ronaldo, turno di riposo, tra l'altro oggi è anche il compleanno della fidanzata Giorgina, quindi era un turno di riposo abbastanza prevedibile ampiamente. Lo passerà guardando la partita, immagino assieme alla compagna e festeggiando, e assieme a lui non c'è neanche Rodrigo Bentancur, che ha avuto questo problemino di cui ha parlato ieri Andrea Pirlo. Però sì, davanti c'è Morata, c'è Kulusevski, che insomma comporranno entrambi il tandem di questa sera, e da Graca, basta. Simo, commentiamo con te le scelte di Pirlo: Buffon, Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta, Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey, Morata, Kulusevski. Allora, chiaro che subito non dico si intravede, ma si spalanca dinanzi a noi il turnover, al di là di assenti, presenti o quant'altro. Si va avanti, direi, al netto delle assenze, comunque sul 4-4-2, su Ramsey, che a volte diventa McKennie, spostato a sinistra in fase di non possesso palla, in fase di possesso palla più accentrato, e c'è una nuova chance per Bernardeschi. Ma Bernardeschi, Fra, mi verrebbe da dirvi, se non gioca queste, quando gioca, perché ormai questo è diventato un po' l'indirizzo che sta prendendo in bianconero negli ultimi mesi. Quindi sì, titolare. Curioso di vedere un po' la disposizione in campo, perché andando un po' a ipotizzare anche in base alle esperienze che ci sono state nell'ultima settimana, con Dragusin che ha fatto con il Genoa sostanzialmente quello che fa spesso e volentieri Danilo, quindi quel terzino che diventa centrale, con Frabotta che sale dal lato sinistro. Ecco, magari può giocare Ramsey a sinistra, quindi che taglia verso il campo e apre lo spazio a Frabotta, e Bernardeschi a destra. Però insomma sono dettagli tattici che vedremo quando la Juve si schiererà in campo al fischio d'inizio, e ci sono Fagioli, Dragusin l'abbiamo detto, lo conosciamo, c'è Nicolò Fagioli, che Nicolò Fagioli è uno di quei giocatori di cui si parla da tanto, per chi conosce l'ambiente bianconero e il settore giovanile nel dettaglio, ma che ha iniziato ad avere pressioni importanti da quando 2 anni fa
anche qualcosina in più. Ormai Max Allegri ha parlato di lui in una conferenza stampa, quindi un'iniezione, ecco, di pressione che questo giocatore ha da tempo, e lo ha ancora di più da quando, insomma, così dal nulla Allegri ha parlato in termini lodevoli del ragazzo, citandolo e dicendo che è uno di quei giocatori che sono belli da vedere perché amano stare dietro al pallone e danno del tu al mezzo, che insomma serve ed è necessario in questo sport. Caro Simon, prima di salutarti, prima abbiamo avuto in collegamento Vincenzo Morabito, che tu sei rappresentante italiano di Olivier Giroud, e ci ha raccontato un retroscena dell'ultima sessione di mercato, non quella attuale. Su Giroud la Juventus era veramente vicina, poi ha virato su Morata perché comunque c'era la possibilità di prenderlo con la formula del prestito, diritto di riscatto, rinnovabile. Abbiamo raccontato un po' tutta la storia. Lui ci ha dato un'indicazione ulteriore che poi ci porta sempre verso la stessa direzione. Se c'è una possibilità è su Scamacca. Ecco, tu hai qualche altro riscontro in più, perché poi alla fine Giroud no, Dzeko no, non lo so chi potrebbe essere di altro, ma oggi se c'è un giocatore tra virgolette prendibile per la Juve rimane sempre Scamacca. Non mi sembra però che ci siano novità di giornata. No, alcun tipo di novità, e hai riassunto in maniera perfetta quella che è la situazione, Nick, perché la Juve non si schioda da fare un investimento e non lo farà quantomeno con impegno definitivo nei confronti di Scamacca. Quindi o il Sassuolo fa un passo indietro, quindi accetta un prestito con diritto, o la Juve non si spinge a inserire questo tipo di giocatore a quelle cifre all'interno del gruppo squadra. Quindi da lì non ci si muove, e Morabito, che conosce sicuramente meglio di noi quelli che sono tutti i movimenti di mercato e i chiacchiericci che ci sono dentro, ha raccontato quella che è stata la situazione estiva e quella che è la situazione attuale di adesso, dove se il Sassuolo molla un po' il colpo, la Juve insomma se lo porta volentieri a casa e valuta quello che è il giocatore, che comunque ricordiamo si parla sempre, si chiacchiera bene di lui da anni, però insomma a livello di dimostrazione in termini di gol anche quest'anno ha fatto fatica, ne ha fatti solo 2 se non sbaglio, e comunque ha perso il posto che aveva con Mattia adesso, che insomma nessuno di noi si immaginava che potesse diventare quello che è, tornare ad essere quello che è adesso. Quindi la Juve deve valutarlo, e di certo non andrà a investire 20-22 milioni sicuri su un giocatore che ancora ha da dimostrare, nonostante sia promettente, ma ha da dimostrare. Caro Simon, dopo questo collegamento denso di contenuti, soprattutto, anzi interamente per merito tuo, e dopo che io e Nick abbiamo iniziato addirittura cantando, direi di chiudere con un'altra informazione assolutamente inutile, che stavo cercando un collegamento qua e là, quindi mi è venuto in mente, e questa è un'informazione soprattutto per Niccolò, pensando alla titolarità di Fagioli. Caro Nick, il prossimo 10 febbraio ci sarà la 3ª edizione della giornata internazionale del legume. Questa è una grande esclusiva andata a segno. Alla quale tra l'altro prenderà parte anche TMV Radio, esatto, come radio ufficiale. Come radio ufficiale, con Simone Di Noi, che ormai è diventato un po' il battitore libero di questi eventi. Sì. Si sa anche la zona di dove si terrà? Non lo so, ma ecco, teniamoci in contatto. No, perché poi c'è il discorso degli spostamenti, quindi insomma cercheremo di mandare Simone Di Noi anche per Radio Bianconera, perché poi alla fine potresti fare tutte e due le cose, e volendo vediamo cosa ve la giro così, vediamo cosa bolle in pentola. Posso andare. Questa alla Iannarelli, dobbiamo dire, questa è alle freddure di Patrick Iannarelli. Ciao Simo, buon lavoro, buona serata. Ciao ragazzi, anche a voi, ciao. Allora, in questi ultimi 2 minuti segnalo Calabresi dopo, ricordiamolo bene. Marietto da Monaco scrive: Benve, ora ho capito a chi assomiglia Kokorin, sembra Steve O, stuntman folle di Jackass. Caro Nick, io do pienamente ragione a Marietto, tu non hai la benché minima idea. E quindi diamo ragione a Marietto di cosa sia Jackass e B chi sia Steve O, però io sono pienamente d'accordo con Marietto, quindi ottima intuizione. Segnalo un paio di risultati che diventano in realtà 3, perché all'intervallo, ahimè, il Chievo è avanti 1-0 sul Cittadella. Gol ormai si fa i tifosi qui, Gol di De Luca al minuto 31. E quindi complimenti e soddisfazione per questo primo tempo del Chievo, che salirebbe a quota 32, a -1 dalla Cittadella. All'intervallo l'Aston Villa è avanti 1-0 sul campo del Burnley, gol di Watkins, giornata numero 20 in Premier League, e almeno in questo primo tempo non sembra interrompersi la crisi di risultati del Chelsea, ancora ferma sullo 0-0 con il Wolverhampton, caro Nicola. Ribadendo a proposito di Wolverhampton che in panchina c'è Patrick Cutrone.
che potrebbe essere il prossimo attaccante anche del Parma, perché mi sembra che sull'Udinese si sia un po' spento il riflettore, mentre si sta riaccendendo sul Parma, che ha bisogno di un attaccante e sta valutando vari profili. Tra questi c'è anche Patrick Cutrone, che per il momento fa la panca con il Wolverhampton. Insomma, in queste settimane dal suo ritorno in Inghilterra lo abbiamo visto in campo 13 minuti col Palace, 13 minuti con l'Everton, 12 minuti col WBA, 67 minuti col Chorley in FA Cup. Pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Matagal na panahon nakitang balak tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amo ng iyong mukha sa first look, nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan, para bang ang hirap mong hawakan. Wala nang akong ibang hahangarin, laking pasasalamat na ika'y sa'king dumating. At hindi ka babaliwalain, makasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Cause ilang araw ka nang hindi dumadalaw, alam mo bang hinahanap kita araw-araw. Gabi-gabi ako hindi mabakali, inaalala ko ang mga bawat sandali. Dahan-dahan ang mahulog, hindi ko na malayan. Ikaw pala, ikaw na nga ang matagal ko lang hinihintay. Ang tanging larawan mo na lamang ba ang tanging hawak-hawak ko. At kahit anong gawin, limutin ka, hindi malis sa isip ko. Kasi di ko na matiis, love. Dahan-dahan kitang namimiss, love. Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis, love. I don't know what to do, or even I'm gonna say, cause every time na nariyan ka, ako'y napapraning. Di na makagalaw sa kinatatayuan. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there baby, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy, kahit sinong lalaki mo babalik. Dietro la coltre di lana e di impermeabile c'è Guido Vaciago per voi, in diretta dallo Juventus Stadium, dove fra un'ora andrà in scena il
quarto di finale di Coppa Italia tra la Juventus e la Spal. Chi vince questa sera giocherà contro l'Inter, prima partita la prossima settimana a San Siro, è la prima delle due semifinali, perché dalle semifinali si giocheranno con partite di andata e ritorno, quindi si giocherà nel giro di poco tempo, si giocherà sia a San Siro prima e poi nello stadio della vincente della partita di questa sera, quindi o la Juventus o la Spal. Saluto Mauro Losciale, saluto Antonio Calcagno che mi chiede la formazione e rispondo subito a Remo che mi chiede se fa freddo. Caldo non fa, ma nello stesso tempo posso dirti che ci sono state partite più fredde in quest'ultimo periodo, quindi insomma una temperatura che al momento non è ancora proibitiva. Secondo me scenderà, ahimè, e soprattutto con l'aumentare dell'umidità verrà percepita di più. La news principale è che gioca Fagioli, dice Filippo, non è certo un titolo a chiappa ascolti, ma guarda, invece secondo me è la curiosità della serata, perché giocano Kulusevski e Morata in attacco, Buffon è capitano, e questa secondo me è la notizia, infatti è quella che ho messo come prima nel titolo della diretta, perché Buffon non voleva più essere capitano, diciamo, avendo lui giocato una stagione al Paris Saint-Germain, riteneva il suo conteggio azzerato quando è tornato, un po' un modo per essere umile, per fare un ritorno a Torino senza pretese. Però questa sera, a 2 giorni, anzi a un giorno, a 24 ore, scusate, dal suo compleanno che si festeggerà domani, 43esimo compleanno, e lui gioca ed è a questo livello, i compagni gli hanno detto: prendi la fascia, facci sognare, vogliamo vederti con la fascia come ti abbiamo visto per tanti anni. E così Buffon stasera giocherà con la fascia. Davanti a lui giocheranno centrali Demiral e De Ligt, a destra giocherà Dragusin, che è un pochino adattato a terzino perché lui è un centrale, e a sinistra Frabotta. A centrocampo ci saranno Fagioli e Rabiot, con Chiesa da una parte e Ramsey dall'altra. Davanti, come ho detto, Kulusevski e Morata. Una formazione in parte di giovani, perché in realtà i giovani sono soltanto Dragusin e Fagioli. Saluto Sebi, lo ringrazio, saluto Raffaele, D'Angelo. Dicevo, soltanto Dragusin e Fagioli provengono dall'Under. Gli altri giocatori sono in qualche modo, come dire, per quanto di giovane età, ormai stabilmente in prima squadra. Kulusevski ha 20 anni, quindi è giovane, ha più o meno l'età di Fagioli e poco più vecchio di Dragusin, ma ormai è un giocatore affermato. Gigi e i suoi figli, dice Roberto Bertoni, mi sembra assolutamente appropriato come titolo. Saluti da Malta da parte di Marbert. Buonasera, un saluto a tutti i tifosi, dice Luigi De Santis. Salvo Imperato in panchina, chi c'è? Non ve lo so dire ancora, poi più tardi ve lo dirò. Se superano il primo turno con l'Inter, se superiamo il turno con l'Inter sarà impossibile. Non ho capito che cosa è impossibile. Alessandro in panchina probabilmente sì. Chiesa mi sa di no, si dice Rabiot, mi dice Guido. Largo ai giovani, in bocca al lupo. Un saluto da San Miniato, senza Quadrado e con Ramsey e Rabiot in contemporanea ci vedo male. Un saluto da Sant'Angelo Vigiano, da Andrea Marcarini. Fabio Porta, Ronaldo sarà almeno in panchina? No Fabio, Ronaldo non è convocato. Fagioli titolare, mi chiede Valerio. Sì, titolare. Ma io non vedo questo scetticismo, dice una squadra giovane. La partita è contro la Spal, che è una squadra molto insidiosa, ma se non si dà spazio ai giovani contro la Spal, io credo che i giovani non possano giocare mai, e poi quindi non ci si può lamentare se non ci sono giovani da lanciare in prima squadra.
c'è un momento in cui uno deve avere l'opportunità per giocare. Questa sera mi sembra una buona opportunità per fare questa affermazione. McKennie si è in panchina. C'è la possibilità che poi in caso di emergenza possano essere inseriti giocatori giocatori più esperti. Rita Guccione mi chiede se fa freddino. Sì, freddino di sicuro, ma come dicevo prima non ancora terribile. Saluti da Misinto, da Marco, mentre news per Scamacca mi chiede Ettore Orsini. Allora, news di Scamacca sono che domani potrebbe esserci un contatto tra la Juventus e il Sassuolo. Viene negato da parte juventina che sia fissato un appuntamento a Milano, come ieri sera si era diffusa la notizia, però voglio dire, i dirigenti continuano a sentirsi costantemente e quindi potrebbe esserci un contatto anche domani. La situazione non è cambiata, la Juventus è disposta a prendere Scamacca solo alle sue condizioni, cioè vuole un'opzione di riscatto ma non un obbligo, non vuole vincolarsi a dover pagare i 25 milioni di euro della valutazione di Scamacca a qualunque titolo e con qualunque scadenza. La Juventus non vuole insomma in qualche modo legarsi le mani su Scamacca, vuole provarlo, lo ritiene un giocatore di talento, lo ritiene un giocatore potenzialmente da Juventus, ma vuole vederlo in questi 6 mesi e vuole anche capire quali saranno i piani per il prossimo anno, per esempio come formare l'attacco dell'anno prossimo. Monica mi chiede se Dragusin rinnova e io posso dire che la tentazione dell'Ipsia è una tentazione di quelle serie, perché l'Ipsia ha offerto un contratto importante al ragazzo, ma soprattutto dando qualche garanzia di titolarità in prima squadra, cosa che in questo momento la Juventus non può offrirgli, però la Juventus è ottimista sul rinnovo, ci sta lavorando Cherubini, credo che nelle prossime settimane si saprà qualcosa. Poi Alessandro mi chiede di Dzeko e Marbert mi chiede di Doumbia. Doumbia non ho notizie. Marco mi chiede se la barba c'è sempre, se ti riferisci a me. Sì, ho la barba sotto la mascherina, mentre invece per quanto riguarda Dzeko credo di no, insomma non mi sembra che sia un'operazione in questo momento. Sarebbe una grande sorpresa negli ultimi giorni. Vediamo cosa può succedere, ma mi sembra strano. In questo momento la Juventus non avrebbe neanche lo spazio nel monte ingaggi per quello per quell'acquisto. Puoi indicare un nome di peso per giugno? È troppo presto, mi chiede Roberto. Credo che sia troppo presto, Roberto, soprattutto perché lo scenario economico del calcio internazionale è talmente disastrato. Hai visto i debiti del Barcellona, hai visto di quanto sono diminuiti gli introiti delle squadre europee, soprattutto delle big. Questo secondo me creerà un mercato anomalo nella prossima estate, un mercato che sarà ancora fatto molto di scambi, che sarà fatto di espedienti in cui gireranno pochi soldi, e quindi è difficile. È ovvio però che qualche grande nome potrebbe muoversi. Io ricordo a tutti che rimaniamo alle parole di Mino Raiola su Pogba, che esattamente un mese fa, poco più di un mese fa, aveva detto a Tutto Sport che che Pogba non rimarrà al Manchester United, quindi c'è da pensare che Pogba possa cambiare squadra. In questo caso la Juventus è una delle favorite del francese. Detto ciò, però, non è assolutamente garantito che la Juventus riesca a orchestrarla quell'operazione. Mi viene da pensare che si possa fare con uno scambio, però bisogna capire chi è il giocatore della Juventus che può andare al Manchester United in cambio di Pogba. Può essere Dybala, per esempio, se ne è parlato, però Dybala potrebbe anche decidere di non voler lasciare la Juventus.
Dybala che, notizia di oggi, ha risolto la questione o sta per risolvere, perché notizie più precise sono arrivate poco fa sul fatto che sì, è sulla strada dell'accordo Dybala, ma non è ancora trovato. Che tipo di accordo? L'accordo con il suo ex procuratore Triulzi, un procuratore che, con il quale Dybala aveva in qualche modo litigato, che aveva lasciato, ma un procuratore che aveva un contratto molto ricco ancora con Dybala, aveva dei contenziosi, aveva vinto delle cause per avere il denaro, e quindi Dybala gli doveva 35 milioni di euro complessivamente. Oggi è arrivata la notizia che in un arbitrato in uno studio di avvocati di Milano avrebbe risolto la questione. Se così fosse, secondo me sarebbe un'ottima notizia per Dybala, che di questa vicenda è rimasto molto turbato nelle ultime mesi, insomma. È una vicenda che si protrae da qualche anno, una vicenda annosa che ha sicuramente distratto, a mio parere, Dybala dal campo. Il fatto che questa vicenda si possa essere risolta potrebbe essere veramente una svolta importante per il giocatore e per la Juventus, quindi una buona notizia. Io vi auguro buona serata, vi auguro buona partita che potrete vedere a partire dalle 20:45 e magari ci risentiamo dopo per fare qualche commento. Buonasera a tutti. Amici di Tutto Sport. Really is obsessed with taking the game to the opposition, but can Khedira. It's with Joao Cancelo. Useful looking ball. Emre Can. Oh dear, I think he's left his shooting boots behind in the dressing room. Well, it was well worth the effort. Poor technique, really. Should do better than that. Now Jordi Alba. Pjanic now. And here's Khedira. Terrific piece of goalkeeping from the German there. Goalkeeping at its best. Short corner it is. Read it superbly to take back possession. So 20 minutes to go. Lionel Messi. Emre Can. And now Ronaldo. The tackle crisp and accurate. Griezmann. Jenny, wala bang LS ngayon? Barca making progress. What can they do from this position? Can they convert? And that's a corner. And he's fired over the corner. Well, it might still work out for them. Here's Bonucci. Sergio Roberto. Rakitic on the ball. And here's Griezmann.
The defender takes care of business. Mandzukic. Position here to protect the ball. Protection following the Rakitic pass. Emre Can. Cristiano Ronaldo. Khedira. Oh, great read there to intercept. Mandzukic. For Ronaldo at every turn. So it's going to be a goal kick here. Oh, it was a great shot as well. Great shot, great save. Corner kick played in. Can they slot it home? Sloppy, Jordi Alba. An awful lot of green space to run into. And given that we're in the second half, and it has got a bit ugly from the scoreline point of view, what positives can you find, Lee? Well, the Juve players look frustrated, and quite rightly so. They've been really poor tonight. They've let their standards really drop. Back to the drawing board next week on the training ground, I'm afraid. No way. And slipped through beautifully. Dybala. Is he going to punish them here? Crossing opportunity. And a goal kick is the outcome. Substitution time it is. Piqué with it. Now Busquets. And now Coutinho. Emre Can. And playing it through the defence. And could it be Cristiano Ronaldo? Great work defensively, but still the chance. Oh dear, I think he's left his shooting boots behind in the dressing room. Well, it was well worth the effort. Poor technique, really. Should do better than that. Now Jordi Alba. Sergio Busquets. Now Griezmann. Rakitic. That move looked as though it had genuine potential, but it's broken down. Here's Ronaldo. Mandzukic. Can they make the connection here? And they deal with the threat this time. Lionel Messi. Bernardeschi. Khedira. Emre Can now. Pjanic. Juventus have given it away. And Messi. And here's Busquets. Going for power there, but just too much elevation on the shot, Lee. Yeah, over the bar, Derek.
Can. Messi. Wonderful vision from Lionel Messi. And they could do damage. And a wonderful save. All types of save keepers make, but that's really important. Look how close the striker gets. Now Chiellini. Federico Bernardeschi. Well, 5 minutes remaining, but you just feel this is over already. Now Busquets. Ivan Rakitic. Rakitic. The free kick decision goes the way of Barcelona. Well, they have elected to go to the bench at this stage of the game. Well, great read there to intercept. Lionel Messi. Lost possession. Emre Can. Federico Bernardeschi. Khedira. Now Chiellini. Emre Can now. Mandzukic. In full control of the ball here. And now Douglas Costa. Douglas Costa has lost it. Rakitic. Barcelona have given it away. Possibilities for Douglas Costa. Messi. And now Douglas Costa. Slide rule pass from Mario Mandzukic. Well, sometimes for a goalkeeper, it's not about the spectacular, it's about the routine. Absolutely. Concentration. Concentration. It's all between the ears. Griezmann. Now, counter-attacking possibilities here. Pitch. And here's Griezmann. Now this is far from over. We're going to have 5 minutes of stoppage time. Costa with it. Possibilities for Douglas Costa. Theme emerging of wasted possession. The object of the exercise from Juventus is to get it forward. Can they convert? Space and time for the cross. It's been aimed towards the front post. Well, punch happy the keeper. Ayan. Pakulay tayo. Nag-love shoutout sa iyo. Asyumerang vlogger. Ayan. Thank you. Nagpaper tuloy ako. Nakita yung kulay. Hindi sanay sa kulay yung yung bahay ko eh. Rakitic on the ball. Given away by Barcelona. Bernardeschi. Emre Can. And now Douglas Costa. Ayan. Lang. Well, let's see. Does he mean business? Juventus unable to keep it again. Now Griezmann. Messi.
Griezmann gets himself into the attacking third with the ball at his feet. And the defender takes care of business. Ayan. Nawala tuloy aking internet at merong vlogger. Ayan, dahil nagpalipad ka, kakanta na nga lang ako. Ayan, ayan, ayan. Mamaya pa naman ang laban ng Juventus at ng 8:30. Ay, 15 minutes. 15 minutes pala. Start na yung game. Ayan, buffer pa ba ako? Ay, hindi pala pumasok yung aking Ayun na pumasok. Ay, nagluloko yung aking net. Ay, hindi pala pumasok yung aking Ay, teka. Ayun na pumasok. Ayan, merong vlogger, nandyan ka pa ba?
Hey, I am from Indonesia. You know Indonesia? You know? Yes, of course, I know Indonesia. Parlo un po' italiano. Wait, parla tu? Aspetta un attimo. Vediamo se esci. Tingnan mo nga kung meron ng ano. Ang dami ng viewers. 11. Nagluloko yung internet ko sa. Okay na. Ok, buonasera a tutti. Io sono Filippino, so italiano, io parlo un pochino italiano. Noi siamo soltanto coso. Live score. Ayan, hey Annie, ano, are you still there? And in 5 minutes, the game will start. Il gioco inizia in 5 minuti. And mega love shoutout. 21 million viewers. In Facebook. Il gioco inizia in 5 minuti. Ayan, UB versus SPAL. Nandito pa rin ako. Team Jake, may mega thank you sa'yo, Team Jake. Ha? Ayan, nakabawi na ako. Hindi ka pa nakakabawi. Okay, thank you so much, Team Jake. Ayan, Team Jake is from USA, California. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Shumerang Vlogger. Ayan. Shumerang Vlogger is still there. Parang nenengbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang nenengbi ang ganyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa space. And Jemai is in the house. Mega love shout out to you, Jemai. At maraming salamat. 16 million viewers. Shout out. Basta senior. Sto facendo live stream. Ay, naglala. Ayan, 19 million viewers. Mega love shout out. 19 spettatore. That chick's
so the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, she said Lexi. Super mega shoutout a 19 spettatore. Chick na malupetay, katuwang na parang gusto kong sumama sa kanya kahit hindi ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng pali. Speriamo tanto che voi state bene e ovviamente il Covid è un po' difficile, ma ogni cosa si risolverà. E non vi dimenticate di iscrivervi a questo canale, attivare la campanellina, mettere un bel like e magari condividere questo video e farlo divulgare. E per favore iscrivetevi, è l'unica cosa che vi... Grazie Alexia Blasatina, la mia nipote, che parla bene italiano. E parla benissimo lei. Allora, aspetta, vedo se c'è, sta già iniziando. No, in un minuto il gioco sta iniziando. Champions and Spal are hoping to knock out changes from the side that Juventus put out against Bologna on Sunday, which includes Gianluigi Buffon. He's one away in Coppa wins to level with Roberto Mancini. De Ligt is back after injury, just a substitute against Bologna. First start for him in the new year, and a debut for 19-year-old Nicolo Fagioli up from the under-23s. Morata has 4 in his last 4 Coppa appearances. Two captains coming together, not too dissimilar in age. Gigi Buffon looked a happy man as he looks to blow out 43 candles tomorrow. Talk of a contract extension at the end of this season for him. He wants to keep going. So does Floccari. Will they be facing off in the Juventus box here tonight? Mr. Pezzuto is our referee for this quarter-final. Well, full of the joy of youth, Gigi Buffon. For the visiting side, Spal changes as well from their 1-1 draw with Cremonese in Serie B. Berisha keeps his position. He's taken it since the victory over Sassuolo in the previous round. There's a first appearance since round 4 for Caleb Okoli in midfield, and Brignola and Sek support. Floccari, veteran, is desperate for a goal. We have never seen a shock of what potential size this would be here tonight. Pasquale Marino, low-faced. He knows how difficult this is going to be for his team. We are certainly interested to see how Pirlo's machinations, after being hailed for the performance against Bologna, work out here tonight in this 4-4-2 formation, as we can see lined up across
the left side of your picture. In their change strip is Spal of Ferrara. They are waiting for the referee. The quarterfinal of the Italia gets underway. It is the visiting side, Spal, in the red, 5th in the league standings. There have already been 4 teams, and they're trying to make Juventus the 5th. This is Sek. Hasn't seen too much league action. He's a dangerous runner, raw, young winger. How offensive will Spal be? You'd like to think they would throw everything at this match and try and treat it as a great occasion, a great opportunity to do something memorable. As the short pass, the Romanian Dragushin, only 18 years of age, and another one of those who's come from the under-23s. Certainly impressed, as we see. That is De Ligt. Important to see him back. Such a busy schedule coming up. Should Juventus get through this, February is full of challenge. It would be Inter Roma, Inter again, both in the Coppa Italia, Napoli and Porto. As the pass into the channel, looking at Bernardeschi, criticised for his performance against Bologna just a few days ago, missing 2 chances, and he is certainly looking for form. On the ball now, one of the more senior players. As De Ligt hits it short, just 21 years of age himself, along with 2 of his teammates in the back line, and the teenager Dragushin. 3D, as it's called, instead of the BBC. De Ligt, Dragushin and Demiral. Demiral wearing number 28 and receiving this pass here, the Turkish international. Well, trying to come back inside. Now into the middle. Vignola scored a wonderful goal in the victory over Monza. The picks of the tournament. Certainly the best of the lot so far has been that by Riccardo Saponara. They beat Roma last week. San Nicola trying to get forward down the left-hand side. Strong challenge from Floccari. Not an accurate pass, unfortunately, there by Ranieri. This is Sek. Trying to get around Demiral. Strong challenge, but a fair one, says Pezzuto. Last season, they waded to the final of the Coppa Italia. This is the 74th edition of Italy's Cup competition, as we see young Fagioli. Looking at the defence. Well, the touch from Rabiot struck the referee. Juventus' last win in this 2018, when they won all 5 games in the competition without conceding, that 4-0 victory against Milan in the capital. The final, after Donnarumma, a couple of clangers, the ball coming forward, Rabiot's strength, but a little brush of the hand as he was rushing through, galloping into the defensive line of Spal. Their confirmation as Diekman, who scored the winning goal, the final goal against Sassuolo in the last round. What was an Emilia-Romagna derby for Spal. Spal, remember, were in Serie A in recent years. They've lost their last 7 trips here to face Juve. That goes back until the to the 60s as well. 3 meetings between them in the Coppa Italia. Last one was a 5-0 in 1973-74 when they played so many more games. 2 group stages, and it was 11 matches total for the finalists, Bologna and Palermo. As the ball knocked forward, but uncontrolled. Buffon, 1 victory with Parma, 4 with Juventus. Mancini out in front with 6. Ball for Sampdoria, 2 for Lazio. Host of players with 5. Bruno Conti, or 5 with the Giallorossi. Pandev, 5, but with 3 different clubs. The Macedonian, as De Ligt is on the ball and looking for his option on the left. And that was Frabotta as the ball through. Kulusevski, keepers come. Little awkward from Berisha. Misiroli scored against his former club in the round of 16. It's a nice idea on the chip by Morata. Whistle had gone against Bernardeschi.
Late drama for them in the previous round, and Hamza Rafia not called up in the match squad, nor Cristiano Ronaldo. Bentancur picking up a knock as Okoli on the right-hand side. Now the superior technical skill there of Morata. Has won a Coppa Italia himself. 2016, 110th minute again against Milan. They to rack up the victories. Ball forward, headed down. Well, thought about the first time. Shot Ramsey. Now the open space. Drop of the shoulder, chipped in. Arriving was Fagioli. Danger here. So many red shirts back. Driven across the face of goal. Berisha didn't need to make the save. Berisha, you may remember, former incarnations in Italy top flight. Maybe some different clubs, LAZIO and ATALANTA. Current defending Berisha, you may remember, our box. So many medals, that was an error, but Kulusevski was unable to pick it up as Ranieri goes accurately down the line. Ser Nicola finds it into the middle. Better field position here for the Serie B side. 1-2, and drew the last in league action as they're coming up again. Flockery in the box. Flockery! And the covering challenge from Demiral. Danger there, the first sign from Spal that they do have attacking intentions. And Brignola was the one creating. Here is Fagioli. The under-23s not played too many games in Serie C. Group A, divided into 3 regional groups as the short pass is there for Kulusevski. Now Dragushin and once more Fagioli. Keep an eye on the number 41 just to see how well he can conduct play in the centre. Looks comfortable so far as Morata on the turn. Has Ramsey further ahead of him. There's an angled run from Frabotta. And now the Frenchman, Rabiot. Again, Fagioli strokes it nicely into the left side. Kulusevski in the box. Bernardeschi is also nearby. Morata's going to take a shot. And there is the first save needed by Berisha. Corner kick. And the Spaniard didn't need any more encouragement from there. Backing off, getting Diekman has to close him down. And if they're going to give target practice to the Juventus attack, they will suffer here. So the first corner kick of the match comes in. Well, there's a little flick on, cleared away by Ser Nicola on the bouncing ball. Bernardeschi. Marginalised somewhat Bernardeschi. The preferred option as Ramsey considers the throw now. Returns. It's the 9th Super Coppa that they won a week ago at the Mapei against Gattuso's Napoli. Shin's ball in. First time we've seen that directly cross into the box. Sek dispossesses, and the Romanian's going to have to back up here. Now Sek once again throws the dummy, looking confident. An accurate pass. Ser Nicola. One touch and a second to consider his options now. Once more against the Romanian teenager. Crosses in. Challenge from Flockery at the near post. Now Rabiot. Kulusevski. Given away. Sergio Flockery. Well, Buffon was now the 2nd oldest goalkeeper in Italian football history. Not called into action there by Flockery. Still behind Palotta
He played for with Roberto Mancini. De Ligt is back. Eric Diekman knocks it small into the defense. The manner of the victory against Sassuolo was really the stuff of cup magic. Just level with Lippi as they work the pass into Demiral. Now Gigi Buffon on the chest. Dragushin, physical specimen. Now Aaron Ramsey sees Morata's run, and Coley's not close enough to him. Kulusevski in a pocket of space. Back post is Bernardeschi. Overlapping run. It was a good one from Frabotta. 21-year-old. It's been a long road for him to the first team, as we see the best moment of the match so far for Juventus. Shot by Morata, which was well stopped by Berisha. Strong header, back by Rabiot. Dragushin. Unbeaten in 12 at home in the Coppa Italia, their longest streak since 1996. 11 wins and 1 draw. That was a 0-0 with Milan in the semi-final. Last defeat here in the Coppa, 2015, March, against Fiorentina. As they push through the middle, Rabiot, strong, powerful and pacey. And he may go all alone, just over touchdown. This could be a penalty kick. And Vickeri looks with sympathy to the referee. And the yellow card is being shown. Not to Vickeri, to Rabiot. Well, he feels injustice, will consider another replay. But the Frenchman Rabiot is the first player to go in the book. Just got away from him there, and he was looking to go down. It wasn't really, this is the angle we want to see. Vickeri puts some contacts. Not enough to convince the ref on the super slow motion. Rabiot putting the left leg perhaps towards the defender to gain the contact. Well, Andrea Pirlo, there is Mr. Agnelli. He's one of the most Coppa Italias as a Juve president for. His uncle Gianni or Giovanni failed to win 1-2 Scudetti, but there's a VAR decision here, and so a rash call perhaps from Pezzuto. Usually when the VAR is called, that means the decision will be overturned, and so the opportunity could well yet present itself here for the Bianconeri. Question would be, does Rabiot put his leg towards Vickeri or the other way around, as it's considered by our referee? Well, Pezzuto's seen it now. He overturns his decision and Juventus have a penalty. Well, he's going to have to take away the yellow card as well for Rabiot. And Vickeri, first run into the box. Got to give Rabiot credit there. He ran some 40 metres with the ball. And the Spal defence didn't know what to do. Morata over the penalty kick. Quarter of an hour gone. He scored the second goal against Genoa. And now looks to put Juventus one step closer to the semi-finals. Alvaro Morata against Berisha, sends it the wrong way. And Juventus take the lead. 16th minutes. Calm and precise from the Spaniard. And Juventus have that early advantage they would have wanted. Now,
question is, what is the reaction of Spal? Here, what's the run again as Rabiot carved his way through the Spal half, and Vickeri, well, it was unnecessary challenge considering he just lost control of the ball. Let's see it once more, and all in the eyes, sending Berisha the wrong way and slotting home. He loves the Coppa Italia. It's his 7th goal in the competition. Consider his years away from Italy as well. He was there with Real Madrid. Quite a record. On the turn. Now, they did put together some good passes before that. Vickeri, the guilty man, making the pass into Misiroli. He has Okoli on his right-hand side. Sek just coming narrower. Cross into, well, flag stayed down. Floccari, perhaps a younger version of himself, may have been able to close that ball down. Now Fagioli. Kulusevski. De Ligt. He has been missed in league action. Well, tries to cut off the angle. Also cuts his man off as he mishit the pass. This is Fagioli. Be one for the future Fagioli. That's where this match may lead in his fledgling career. Very neat on the ball as Bernardeschi shepherded it away from Ser Nicola. And Fagioli again casually, smoothly jogging about in the midfield. Quick to get his head up. There's some talk of Manuel Locatelli of Sassuolo in the plans of Andrea Pirlo. De Ligt again with that crossfield pass. Does get enough on it this time. Dragushin is involved as the pass to the left. Frabotta. Morata tries to give and go with Ramsey, who continues to push further forward. And the challenge there by Aaron Ramsey brings the foul. Another one who's become more into the thoughts of Mr. Pirlo, the 30-year-old Welshman. It's Misiroli knocking back. Spal certainly feel got a good chance coming up again this year from Serie B as the foul is committed. Difficult tonight. They didn't want to put in their front line, spend too much energy with the league action coming. Marino rolling the dice as the ball is with Vickeri. Switches to Misiroli. First time past to Sek. That was better. Penetrating Sek. Manages to find a way through. Was it on target? Buffon was not perturbed. We've made 7 of the last 9 semi-finals. Juventus, last loss before the final. Was that against Atalanta in Bergamo at this stage in 2018-19. With Castagnier and Zapata. At that point they were the 4-time consecutive champions of the competition. As Demiral considers the pass to De Ligt, dropping off his Morata. Okoli tries to go with it, narrow the gap. Keeping it on the deck, but touch was difficult there for Ramsey, stretching forward as Sek again shows his willingness to run with the ball. Fearless teenager as Brignola. Back inside is Salvatore Esposito. Last team from the lower divisions to make the semi-final was Alessandria some 5 years ago. 2016 edition, where
But they eventually, from Lega Pro, taken down 6-0 over 2 legs by AC Milan. Also seen the likes of Pordenone in recent years. Around the 16 as Floccari on the turn. Neat play from the captain of Spal. Referee's whistle in Juventus' favour. Let's take another look at this now. Well, just drifted into an offside position, Floccari. Patient wait for a first goal of the campaign goes on. Long, successful career of Sergio Floccari. The two men already professionals when Dragushin and Sek still newborns. With Alexandro coming back from COVID, there is less opportunity in the future for Frabotta. He's the one who's established himself more. As the pass through to Bernardeschi, there was a yawning gap between midfield and defence there, but one that Juventus were unable to take advantage of. There, the short pass. Sek again, challenge from De Ligt, where he's trying to put some physicality into the play, because Sek, you can see, is a dangerous runner. Doesn't want his confidence going too high here. Remember, Juventus took a 2-0 lead in the first 23 minutes against Genoa. Seemed they were cruising against Ballardini's side, but what a difference Ballardini's made in these last matches since he came in to replace Rolando Mara. And Genoa scored twice, Ciporra and Melagoni, before Raffia. Marino, most of his career, certainly the last years in Serie B as a coach. I've seen an incarnation of Marino in Serie A some time ago with Genoa. Since then he's hopped about clubs in Serie B. Sek, well, that was a classy turn from Bernardeschi, who slips, but he still found Morata, ball over the top looking for Kulusevski. Was blocked off by the returning Luca Ranieri, the regular in the defence. Now Okoli thinks to try and come inside, but given away cheaply here, and Morata thinking of a shot. Kulusevski turns on his weaker foot. He does get the shot away, but Isha well behind it. More of a chip and a power blow from Kulusevski. See, he wasn't balanced, but Okoli there getting caught out. He and Dickman, that's how the ball broke. Kulusevski decided he could get a shot on target, but it wasn't a powerful one. Ranieri once more is back in a defensive position. Second half of the season begins here tonight with this match for Juventus. And league action, their fewest points at the halfway stage in a decade. They do have one match in hand, and this month of February is going to be crucial if they are going to fight on all four fronts. Loss against Inter in the league, well, it could be setting up a home and away, and it would be away first for Juventus should they progress, as Floccari controls. Then he's crowded out by Rabiot. Floccari. He's been a professional since 1997, Sergio Floccari. As Esposito looks to make the short pass. Well, they put men forward and then knock it back into Vickery. And a little bit muddled thinking there from the Spal set teams. Esposito is under control. This is Ranieri. Well, short period of possession here. Vickery drills it cross field, but inaccurate. Fixtures for the semi-final, 3rd and 10th
of February, so in a week's time, and it's been a busy Wednesday fixture list for Juve. That's Super Coppa. Champions League coming back. Coming back inside was Ramsey. Brignola. Through the legs. Looking for the foul. Referee unconvinced. On the turn is Rabiot. Dickman had a nibble, but eventually let the Frenchman run his way. Ahead by 4 titles to Juventus in this competition. Correction, to Roma, who have 9. Juventus on 13. Header from Okoli, and Dickman is the one racing back to give some assistance. It's time for Okoli to hit it up towards Floccari. Well, seemed a mismatch before the first whistle. Certainly about who is the better team here. I'm having the liberty, Mr. Andrea Pirlo, to experiment here tonight. It's a luxury as well. Inside pass waiting for Kulusevski. He sees Bernardeschi's run, considers his options. The Swede eventually returns to the Italian. Chipped in. Vickery got up highest. Away by Ser Nicola. Now the control. This is where they want to see Dembasek. 2 defenders in front of him. His only choice was backwards. Now is again Ranieri. Berisha. Albanian keeper found Okoli. Tries to change the angle. Dickman, but again another loss of possession as they try to pass it out on that right channel and bringing pressure on themselves here. Spal. No doubt Marino said that his side should just come out and enjoy it, and they may enjoy it a little more now as Brignola streaming forward. This is where he wants to be. Look at the red shirts. Now, Sek leaves the ball behind. Best moment of the game. And Pirlo, I'm sure, will not be pleased looking at the way space was found. But now Morata in the left-sided position was beyond the last defender. Ramsey with a little error too as Brignola had him on his heels. Good player though, 21 years of age, Brignola. Another future in the higher categories. Ser Nicola is the one against Bernardeschi. Deflection, keeper's coming, and Gigi Buffon, who's done very little in the match up to now, takes the catch, the all-time highest appearance in Italy's top flight. No doubt he would dearly love another Coppa Italia to go with his other 5. Little tug there from Vickery. He was not penalised for the penalty decision. Fagioli. Kulusevski. Ranieri tried to close him down. Oh, that's an error by Okoli. Ramsey. Frabotta. And Morata was waiting. Corner kick. Morata with a point to prove. It's to keep his name in the mind of his coach. Scored in the Super Coppa. Scored here tonight. 30 minutes gone. It's his penalty that separates the two sides. Not too many dead ball situations for either team up to now. A third of the match gone. What can Juventus produce here? Second corner. Bernardeschi puts it in. Blitz up. Right it away from the enemy net. Kulusevski. Now, backs that right foot. Does manage to cross it in. Dickman
Acrobatic, Brignola now the counter-attack perhaps. Brignola needs support. Turns away from Alvaro Morata. And then ambitious, overconfident in that occasion. As turning back to support is Rabiot. Nobody goes to close him down. Fagioli. Certainly looks a prospect. Hasn't been hassled too much in the midfield up to now. Niccolò Fagioli. Dragushin. Accurate pass. Kulusevski against Ranieri. Bernardeschi is inside him. The cross arriving late was Morata. The header down. Ramsey. Only the side netting. Hesitant defense from Spal. Watching the balloon ball instead of winning it back. Dickman the first guilty, and then Vickery. It's Anna Ramsey unable to produce his first Coppa Italia goal. He's won in the league this season. Out of defence came Demiral. Floccari, those balls there, crucial for Spal to win. They've got to get those headers, try and get some momentum, but errors at the back causing them more troubles again. This is Kulusevski once more on his right foot. Throws the dummy. The Swede. Well, he shoots. Well, measured layoff. The driven shot. Deflected. And Gianluca Frabotta. Club. A Coppa Italia bullet through the Spal crowd. And Frabotta, he'd only ever scored one goal for Juventus in the under-23s, rifles the ball in, and support comes from his teammates on the sidelines. A great moment for the 21-year-old, as Kulusevski is the one who deserves the credit here, but Spal a little hesitant. That sliding challenge was twice ineffective. Fagioli let it run, and the driven shot clipping the right boots of Esposito as it went through. Frabotta opens his Juventus accounts. An excellent finish from the edge of the area. And Berisha could do nothing. Frabot, as Piero said, not the most emotional figure, considered particularly telegenic, Andrea Pirlo, by the media, in terms of the way he is on the touchline, but a small smile breaking on the great Italian player's face. Approaching 30 games as the coach. That ball through. Now Morata, Kulusevski. Well, Ramsey. Hand was closer to it than his head. And the competition for places with the likes of Frabotta putting pressure on there. He wants to take advantage of any opportunity that his coach gives him, and he's done that with a goal here tonight. Unselfish play from Fagioli as well. Listening to the communication coming from over his shoulder. Marauding run from the left side by Gianluca Frabotta. An excellent finish too. Demiral. This is Dragushin. He'd certainly like to do the same on the other flank as Fagioli turns back. Now sees a pocket of space and charges through it. Dances. Unable to find the left-footed pass to Bernardeschi. Ten minutes remaining, all going to plan at the moment for the Bianconeri. Isidoli, well, getting old himself, not able to be quite as effective going forward as in his Sassuolo days.
But errors at the back have hurt. And the goal just moments ago. This is a good piece of momentum, but then an inaccurate pass from Misiroli, won back by Floccari. Now, can they half the depth of it? Well, the shot from Floccari just wide of Buffon. He was sent diving. And unable to hit the target when they most needed him to, and he had it covered there. They're given away. Nicola is trying to make his decision, tried to carve the pass through, but under pressure, Brignola. Must be a dream come true for the likes of Brignola. And Sek. Still some technical things to improve. Bonucci is his maestro in the Brignola on the other side. Have been positives for Spal in this first half. But when you're playing against that man, Bernardeschi still. He shoots, lays off. Ramsey, Morata ahead of him. Kulusevski too. Inaccurate pass. Fagioli does throw a good dummy here, the youngster. De Ligt is the one making the interchange with Morata. Now the Dutchman looking once more for his option as everybody back for Spal, limiting the space. There's question marks over why Cristiano Ronaldo couldn't take part of with the squad, even if he was final pass never going to come on, as it comes through to Bernardeschi. And look how the space opens up for Juventus here. Is Bernardeschi still out? He shoots, lays off. Ramsey, Morata ahead of him. Kulusevski too. Paratici, Pirlo, Nedved and Co. It's the short pass into Kulusevski. On the turn is Bernardeschi, and the lob ball into the box is a comfortable catch for many times the right. Slows the play up a little.
Pressure from going through the various Juventus levels in the Primavera, the 19s, and the 23s. Esposito. Are they going to be able to produce something? Got 5 minutes remaining. Buffon needs to be a little careful with his choice of words. Himself in trouble. The previous fixture, Parma, 19th of December. Earlier on, just going through instructions to the defence. There's one aspect that's interesting without the crowd that we didn't really appreciate before, as the crossfield pass onto the chest of Bernardeschi. Well, he put his foot high and nonplussed the defender. Pezzuto is sufficiently concerned to call for some assistance for Mr. Bernardeschi. Difficult to see there. Ranieri going for the ball, clearly. And Bernardeschi, who has had a... There's
Now you take a penalty from Alvaro Morata. Berisha only able to watch as it beats him into the other corner. Wonderful images, frustration there, heartbreak on the face of Berisha. And smiles for Morata and his teammate. Kulusevski got away from Ranieri once, twice. Too skillful. And then Fagioli thought about it, but then laid off, and in came rushing like a train Gianluca Frabotta for his first goal for Juventus. What a strike, even with the deflection. And Agnelli, delighted. Not as much as that man, though. Actually had his first senior call-up in the Coppa Italia when he was with Bologna, January 2017. Inter 3, Bologna 2, Murillo. That unbelievable overhead kick for the first goal. I'll call it. Seen some of the quality passing from Spal. They may be able to open things up there. The touch, Sheklets down as Demiral fends him off. But it was a good opportunity there once more in the mid. Down the Tuscan, and he may well need a substitution here. Credit to the Turkish defender. Used his body to good effect. Brignola let it off first time. A little wild was Dembasek. Another one coming along, Demiral, 22 years of age. Also had an injury. He's had injuries throughout this season, has missed a number of matches in the winter. As Bernardeschi calling for the substitution. He's been a substitute for much of this season. Back on his feet now. Sek is just licking his wounds. Bernardeschi soldiers on. With less than a minute and a half remaining in the 45. Brignola up against De Ligt. What a challenge that is for the young man. The young men. De Ligt usually facing formidable foes. Crossfield pass to Nicola. Error from Kulusevski. He was supported by Radu Dragushin. Dragushin has played all through the youth levels of Romanian football. Well, there's going to be another new face coming in by the looks of it. Are they just going to try and make it to half-time, or will Pirlo make the substitution before? It's logical to keep him on for another 30 seconds and then evaluate in the half-time break, but we shall see. Misiroli with a bit of class, and the man down is Morata. Misiroli perhaps with a flailing arm, catching the Spaniard. Left elbow. Not so much in it. The second replay suggesting just the fingertips. So we chest, and then the pass. Pressure high from Ramsey. Sidoli turning back down the channel. Brignola. Now Brignola, I haven't seen him in this position, the winger up to now.
Juventus allowing Spal to have a little more of the ball. Misiroli was short. The run from second. There was space in behind. Dickman deciding instead to go back to Occoli, the Italian defender. Now is with Ranieri. Again, just a succession of passes that are not taking Spal anywhere towards Gigi Buffon's net as Dickman controls. Misiroli, they do put the passes together. The run in from San Nicola, dispossessed as Floccari just took too long, and well played Rabiot. Two minutes of the additional time gone, one remaining. And a solid first half performance here from Juventus. A few errors, and Pasquale Marino may well feel that his side could have done more, certainly been a little more accurate, a bit more precise in their performance. Their finishing, final touch letting them down when they have worked the ball into dangerous areas. But can't say the same about Juventus. Penalty kick was expertly taken by Alvaro Morata, and then Frabotta with an excellent goal from the edge of the area. Means that Juventus will go into the break with a strong position as Floccari will be trying to change that. Just 15 seconds remaining. Referee has the whistle in his mouth. And so that is the halftime break. Juventus 2, Spal 0. More to come soon. Don't go away.
Headed down. Pipardo, Italian under 20, gave it away. Floccari's ball in is dealt with. Is that a corner kick? The league trying to come back to full fitness. Give support to the likes of Chiellini, Danilo and Bonucci. Those who started against Bologna here 3 days ago. An opportunity now. Can Spal find a way back into this game? Dickman looking for the volley! Excellent technique. Well, he converted fine finish from close range against Sassuolo in the previous round. He caught this wonderfully, but doing his job was Rabiot. Taking one for the team. Strong challenge by Frabotta. And with everything into that.
It is he who takes the throw in. Just over the head of Misiroli, who makes a nice dummy. Get away from Ramsey. So to Nicola. Men in the box. Sek forced off the ball by Rabiot. The Spal players feel there was a free kick. Now Morata. Returns the pass to Ramsey. Danger here for Spal. Again at the near post, Berisha. Misiroli, time. And first time we see Fagioli embarrassed. Floccari holding the ball up. Macaulay into Brignol. We'll see him a little further up the field to be more effective, more dangerous for Pasquale Marino's side. Di Pardo pinned back into the corner since coming on. And Kulusevski with no choice as the attempted pass through. Rabiot. And with the energy, the drive of the midfield for Juventus. Powerful performance from him in this match. Fagioli called by Milan Pjanic as the future. High praise indeed. Pjanic featured in that final against Napoli 6 months ago. This is Morata against Macaulay. Manages to hold him up. But the Spaniard holds onto the ball. Frabotta. Ramsey. Lead play from Juventus. Rabiot. Courage to shoot. Once more, Berisha is in the right position. Sek. Now with Di Pardo chasing him back. Brignola. Dickman in support. Juventus covering the ground quickly, limiting the space in the attempt to build up play here for Spal. Now back with Berisha. And Tomovic has the license to push forward his pass. Well, Salah trying to make the challenge. Trying to win the ball back. Not in any trouble at the moment, Juventus. They feel they should have had more in this second half already. Esposito. Crossfield pass to Dickman. Pushed back by Frabotta. Marco Sala. Regular feature in Serie B. As a starter and off the bench. Break here now with Morata and Ramsey together. Kulusevski inside him. This drop of the shoulder from the Swede, who still has the ball now. This is Ramsey. Throws a trick to beat Brignol. Has time to pick out a teammate. Patient from Juventus. Rabiot. And recycle the possession. Demiral is now out to the right-hand side. Di Pardo has changed his position, was playing more in the centre a couple of years ago.
Frabotta's ball in. Recovering, returning was Sernicola, and so the corner kick goes Juventus' way. Picking out the run quickly. Accurate pass, just stretching perhaps a little. Frabotta attempted to put that ball in. Well, with 30 minutes remaining, Giorli, his last corner kick went deep, remember. It found Rabiot, and there was the chance for De Ligt. And it comes, near post this time, missed by everyone, bouncing through the crowd. Nobody ready, prone to take the opportunity. Berisha undefended. Morata caught up with Tomovic. He's not the first to come up against the Serb. Certainly injuries are not what they're looking for. They want Dybala to be back. They don't want to repeat with him of the Champions League round of 16, second leg with Lyon. He came in as a sub and then had to leave the field after just 10 minutes. Morata, Kulusevski, and of course Cristiano Ronaldo. Best options, Chiesa, another one. Certainly caught there by Tomovic. There's certainly a hole in his socks. Evidence. Now Floccari keeps himself in the fray. Ramsey. Frabotta will have another attempt. And once more to his right side. Goes down Berisha. And it was an easy save. Misiro. Good balance for a tall man. This is Brignola. Threw the dummy to two players, but they didn't give up on it. Back into Berisha, who's going to be under pressure from Kulusevski. Balanced himself, sliced. So Juventus, with that pressure, win the possession back. Now, looking to put the ball over the top. There is Federico Chiesa. Morata still complaining about that incident just before. Watch at the near post. Tomovic's feet in the orange boots. And he stands on the right foot of Morata. That's going to need some work on it as the blood began to pour. Painful, sharp challenge from Nenad Tomovic. Juventus need this third goal. Again, Berisha, he's fouled. He's been the best player on the pitch for Spal tonight, Berisha. Catching Demiral in the face with his fist on the top of the head as the substitution is being readied. 20 minutes into the second half. So Esposito. Change with Valotti coming into the midfield. Floccari also leaves. His wait for a goal goes on. And it's Moro who comes in to replace him. Will they have more luck in attack? Luca Moro, the youngster, just 20 years of age. Number 90. Try and get into the action as fast as possible.
So Alvaro Morata, who got his second goal of the competition, is going to be replaced by Federico Chiesa after that injury sustained with Nenad Tomovic, but a good performance from him. He led the attack well here tonight. And in comes Federico Chiesa, second top scorer in the Coppa Italia 2 years ago behind Piontek. And Gianluca Frabotta, a night that he will never forget. His first goal for the club after the layoff by Kulusevski, the good thinking by Fagioli, who let it run, and then the blunderbuss fired into the bottom corner. And he leaves the field, replaced by Sandro, coming back from positive COVID test. Must have been negative. It's a big boost as Buffon is taking his time to consider. Fresh legs on the field for both sides as Misiroli knocks it back into Tomovic. Fagioli. And Alexandro quickly into the play, pressuring Okoli. Berisha upfield. Kulusevski with a delicate control. Short pass into Rabiot. Brignola is the one down. Brignola, who spends more time on the bench than starting. Certainly like to complete this match, the 21-year-old. A pretty easy evening, but for the penalty, it's Mr. Pezzuto. Sandro Kulusevski interchange. The Brazilian now goes back into De Ligt. Demiral. New look defense. Sure, we won't be seeing it in league action. Juventus' next one is against Sampdoria as the pass to Alexandro Kulusevski. There's men ahead of him across the field. Sandro's choice. And at Aaron Ramsey on the chest of Demiral. Rabiot. Long strides to win the possession back by Luca Moro. Moro hasn't seen any action since the beginning of November. The young Spal striker. He's also back in league action soon with the match against Monza. Team knocked out of the Coppa Italia. Round 4. Over the top, Kulusevski, flag stays down. The bouncing ball allowed Okoli to close. Another corner for Juve. There's been a little imprecision in this second half with the conversion of these opportunities. So Juventus dominating the proceedings here. It certainly seems their record at home in the Coppa is going to go on. It's Kulusevski's low ball. Sandro, he's coming back in after no action since the 3rd of January. Sek, Brignola, a little light at the back. Fagioli was well positioned. Slight worry there for Juve. Overcommitted at the other end of the field. Fagioli in the right position. Dickman's cross. Well, the chance for Demba Sek. The whistle goes. Demba Sek. It wouldn't have counted. Brignola offside for the layoff. Didn't look the most balanced and slices widely. Buffon's eyes were always on it. Fagioli with the chip pass. Much fancied under
Massimiliano Allegri. Well, the attempted crossing from Belotti wins another corner kick here for Spal. It's time to put men in the box. "20 minutes remaining. Two substitutions left for Andrea Pirlo. Here it comes, the flick on. Kulusevski just does enough. Dickman dispossesses. And then the back heel. Sek moves it on. Moro. Belotti. First shot of any venom by Spal in this second half. But Gigi Buffon concerned. Piece of class there. Matched in the end by Buffon. He's right behind the ball. Looking to finish for his birthday. The victory. The Licht. Miscontrol, a rare error from Rabiot in this match. It's been solid throughout. Right desire from Juve tonight in what was a potential banana skin. As perhaps expected, managed to control the match. Okoli with the header down. San Nicola is then giving the short pass to Salah. Too many men back. Crossfield pass. Sandro well positioned himself. Headers out. Throw in. Vignola into Digma. One sub remaining for Marin. Tomovic. San Nicola. Making the run down the line is Salah. Di Pardo positioned. Rabiot brushes off San Nicola. Uses the option of his goalkeeper. Captain tonight. Buffon giving his instructions. It's his 7th appearance of the season. So long with the club. Well, there's an error there. Pass from Tomovic. Should have found Dembasek. And the Serie B outfit will pay the price for these errors. It was Fagioli, correction, who made the mistake. Tomovic needs to do better. He knows it. Paulo Dybala watching on. He's still got some pain in his knee. Misiroli again. Juventus giving the ball away. Referee intervenes where he shouldn't have, and so the whistle goes for Spal. Drop ball. And Spal just knocking it back, not going straight onto the attack, such is a courteous way to do things. Well, Fagioli, perhaps he's flagging. Dembasek tries to come back inside, and it was the left leg of Rabiot. Cut out by Ramsey. Sandro. Dickman realised, and look at the numbers inside the Juventus box. Having a better period of the game here. 5th in Serie B. Kulusevski on his own. Now we've got a man down in the middle. But Rabiot only has eyes for goal. A dive from Berisha, but he had it covered. 15 minutes to go here, as Juventus tried to reassert the balance of play. One goal in the league this season. Still waiting for his first in the Coppa Italia. Dickman, left-footed pass.
Demiral, no pressure, Fagioli. Great to see Juventus giving opportunity to these young players. Botta, Fagioli, Rugushin and Di Pardo. As well as those a little more established, like De Ligt coming in. Chiesa, Kulusevski, young men too. See the direction that Juventus want to go to in the following years as they try to build this team. Those who are older. Mentioned Buffon a number of times. There's another one who's made an impression, cast a spell on Juventus public. On the turn, Ramsey. Ram into traffic, but can recycle it. Fagioli breaks through. Well, Chiesa drifted to an offside position. There's a chance there for Ramsey. Dispossessed before he could pull the trigger. Here's some of the class of Fagioli. Well, the challenge from De Ligt has failed Moro. Speechless there, Marino. Stepping out of defence, De Ligt. Now the chance to wrap this match up. Surely Kulusevski can't miss. He finds it under Berisha. Juventus take a 3-0 lead. They're going into the semi-finals. There's no doubt about that now. Little before. Kulusevski, like Morata, follows up the goal against Genoa here with his second of the tournament. And Berisha stood strong. He's been the difference for Spal. Eventually unprotected, and another error in the lead up there with Tomovic standing on the ball. Chiesa lays it off, and it was a simple finish. Just got it beyond Berisha. Was left to curse the heavens. Juventus 3, Spal 0. Took a bet there, Berisha, and lost. So Spal's adventure in the Coppa Italia, as the yellow card is shown, is going to come to an end at the conclusion of this match in 11 minutes or so. With Fagioli down. It's actually named by Allegri a few years ago. Said watching him play Fagioli is always a pleasure. Understands football and the time to get away from men and pass the ball. There's young guys like him don't appear very often, said Allegri. Well, tonight he has appeared in this debut. He has contributed to this Juventus midfield and the build-up play. And he's on the ball again there. Now Chiesa. Cuts back inside. Di Pardo. Rabiot. Well, the late challenge. Doesn't seem much advantage there. Referee allows the play to go on. Juventus would have wanted that pulled back. Then Basek manages to keep his balance long enough. Sliding attempt from Demiral over towards Dickman. Keeps his composure with wild Chiesa in front of him. And then he made the challenge. Not happy there. The Spal players with Federico Chiesa. And the yellow cards coming a little more frequently. Last chapter of this match.
There's the goal again. Kulusevski really couldn't miss. Chiesa with the assist. And it has been all smiles here tonight, really, for Juventus. There were moments for Spal to get something out of this match, but failed to produce the quality when it was needed and to challenge the 13-time champions as Moro against Dragushin. Moro. Quick feet. Across from Tomovic to Okoli. Dickman unable to meet the header and find Brignola. Will allow another substitution. Demiral. No real challenge for him tonight. It's going to be replaced by... Wow, what a moment this is too for Cosimo Marco da Gracca. He also makes his Juventus debut, 18-year-old Sicilian. So given a free hand in this match, Andrea Pirlo to give some of these less-known young players a chance. Di Pardo. Who knows, these may well be the champions in future years to come. Still got a lot of competition in front of them in terms of team selection. It has been a fledgling Juventus here tonight. Ramsey. Chiesa. Are we going to see a fourth goal? Certainly Chiesa wants to find it as he curls just wide of Berisha's far post. His intentions were clear as soon as he dropped his right shoulder. Zipped away from Okoli, and it was narrowly wide. He was involved in that 7-1 drubbing that Fiorentina gave Roma as he finished second to Piontek as the six-man scorer. Remaining. Mouth-watering prospect for the semi-final between Inter and Juve in the first match. Viviani getting ready to come on. And Viviani, the Roman, coming into the pitch, his first appearance since October, back from injury. Just get a few minutes.
Well, the fresh-faced Fagioli looking to leave the pitch. So they don't want to put on too many substitutes. What happened with Roma in their match with Spezia? They fielded 6 in extra time. This is their 5th and final substitution. And it's McKennie, the American, coming into the action. Last few minutes, but the story was Fagioli, his debut match, and support there from Giorgio Chiellini. Who knows where the next opportunity will be for young Niccolo Fagioli. Sir Nicola. Crossfield pass to Dickman. Laid off. Brignola. Call. And now with Kulusevski. But again, Spal, they deserve credit for their contribution this season in the Coppa Italia, beating Bari, Crotone, Monza and Sassuolo to set up this match, but just a step too far. As Chiesa finds a gap, pierces the defence, gets away from him. So Nicola is the same, gives it back to Rabiot. Chiesa again. Has to go alone, laid off to the youngster, Gracca. As we move towards the final minute of action, the players know it, and tempo dropping from Spal. Comes back inside, Ramsey. Turn from Kulusevski, McKennie. It's going to be an instant impact off the bench. Now Rabiot once more. So one of the players of the night is McKennie, and Juventus stroking the ball around with Spal all back. This attempt to change direction there. Pardo coming in off the flank. Sek has given everything possible here tonight. Good performance from him, just lacking the quality at times as Kulusevski tries to open up some space. They could have scored more, certainly. The run of chances, 90 minutes gone. Run of chances in the first quarter of an hour after the resumption. Felicia with some solid saves, nothing spectacular. It's in the right position to make things more difficult for Juventus than perhaps otherwise. Eventually Kulusevski in that 78th minute with the final blow to just put Spal out of the contest. Now is Chiesa. I think
thinking about the shot, but with 3 defenders in front of him, manages to work it through. Gracca, able to keep his balance. Dickman. On the left-hand side with Ser Nicola. Ballotti admires his crossfield pass. It was an accurate one. Dickman comes back inside. Is there a consolation here at the end? And the sink. Ballotti! Well, it's a well-struck shot, but Buffon not troubled. Need to a better shooting here tonight if they were going to do anything against Buffon. Time and again, not found their accuracy. Chiesa once more has been energetic since he came on. He's added something to the attack. Plus points with Sandro back in the action. Perhaps the big story, despite the victory. It's all of the youngsters from the youth sector getting this opportunity here tonight with 3 minutes of additional time gone. Now they've got men over. The ball can make it. The shot from Gracca. Again, not enough to trouble Berisha. Bad technique. Comes back on his right. The Gracca this time. Chiesa can walk it in, and he does. And in the final seconds, the 4th minute of additional time, Federico Chiesa claims his first goal of the Coppa Italia this season. Makes it Juventus 4, Spal 0. Wonderful balance. Thought it was going to be a moment for the Gracca. Chiesa greedily took it off his toe, walked it round Berisha, and just carried it across the goal line to wrap up a satisfying evening here for the Bianconeri. The final whistle goes. The 13-time champions set up a Coppa Italia semi with Inter. It finishes Juventus 4, Spal 0. That's all we've got time for from the Alliance Stadium. Good evening. Abbiamo il cuore strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste. Sono la storia di tutti noi, solo chi con te può fare di te la squadra che sei. Siamo una curva in festa, come un abbraccio noi, e ancora non ci basta. Ogni pagina nuova sono le storie di tutti noi, solo chi corre
Charles does have a most unique way in preparing for the NBA Finals. Well, I don't think Michael Jackson has anything to worry about. All right, Hugh Evans, Ed T. Rush, Bill Oakes are the officials. We saw different matchups in Game 3 utilized by Paul Westphal. What are you looking for here tonight? Paul Westphal is going to change up during the course of the game. Yes, KJ will play Michael Jordan at times as Horace Grant misses his first jumper, but he's going to change up. You'll see Richard Dumas play him. You'll see Dan Marley play him. And here's one of the adjustments. He wants Dan Marley bringing the ball up the floor a little bit more, take some of the pressure off KJ, and after 62 minutes, he may need some help tonight. Johnson finding Mark West all by himself. Missed assignment by the Bulls. Well, what happened was that the Phoenix Suns set a back pick and both men went to KJ and then hit Mark West for easy two. And it is Dumas on Jordan here at the start. Pippen with the recovery, trying to hit Cartwright, but Barkley alert was right there for the steal. And here comes Kevin Johnson. A minute gone by, a 2-0 Phoenix lead. Grant with the rebound. Armstrong with Barkley back. So the Phoenix Suns return to the offense. Johnson, 11 for 24, 25 points in Game 3, along with 9 assists. A stellar turnaround performance. Dan Marley hit 6 from three-point range. Mark West fouled by Bill Cartwright, who would not allow for possession. Had the first play happen, Mark West set a back pick. Both defensive players instead run to the corner. It'll leave West wide open, rolling to the basket. One player, two players go to the corner. No one rotates underneath. West for the score. Back to the live action. Barkley backs in, faces a double team. Dumas is open. Dumas had a strange game on Sunday night. Played quite a bit in the first half. Shot well, did a nice job, but did not see much action in the second half. Bulls have missed their first 3 shots. Cartwright double team. Grant with the recovery. Suns 4, the Bulls 2. Okay, what Coach Paul Westphal is doing, he got Charles Barkley playing Cartwright, and so he's mixing up his assignments defensively to try to throw the Bulls off. Marley had his left hand move cut off by Jordan.
Dumas to the reverse. Richard Dumas has been getting a good start early. That has been the pattern, and he's come out with a couple of hoops here in the early going. Phoenix 6 and Chicago 2. Michael Jordan getting on his first attempt. Well, that time you had Richard Dumas guard Michael Jordan, and see, Richard Dumas is not used to running off of picks, and they set a pick on him. Dumas with a beautiful move off the fake to beat Pippen, set up by Barkley. Scottie Pippen ran over, formed a double team with Horace Grant. It was a double team that was a difficult one because the floor was so spread. As Michael goes to the basket, misses, but Horace Grant tips it in. What happened was Phoenix never hesitated. They were attacked against the press immediately. Easy score, 2-on-1 against the back line. Evan Johnson, bothered by B.J. Armstrong. They isolate Dumas against Pippen. And Pippen plays it well. He stops him, hears it from the crowd. One on the shot clock. It waved on. It's a 24-second violation. Excellent defensive sequence by the Bulls. Phoenix 8 and Chicago 6. We're just underway. Game 4 of this best of 7 NBA final series. The Bulls up 2-1. Game 5 here in Chicago on Friday night. And the Suns want to make it a Game 6 back in Phoenix on Sunday. Michael Jordan is 2 of 3. Barkley gets down, so the Suns take advantage on the transition and lead 10-8. Michael shoots a jump shot. The man guarding him takes off immediately, runs down the floor. The way you stop that is you jam the guy who runs out of bounds, put a big man on him so he can't throw that baseball pass. Well, again, Mike, that wasn't Michael Jordan's fault that time because Marley is not guarding Michael Jordan. That was Scottie Pippen who was guarding Marley, and that was his fault. Dumas. Pippen moves back. Pippen all the way. Bulls and Suns are tied at 10. And Armstrong picks up Johnson in the backcourt. It's back to the pressure of Armstrong against Johnson. Knocked out of bounds. Last touch by Chicago. And it will be Phoenix ball with 8 on the 24. Barkley with his first shot. Pippen works his way inside. Oh, what a move by Scottie Pippen. The Bulls lead by 2. See, the only problem when you got all these new mismatches, you have to, on Phoenix side, you have to remember they're not used to playing these Chicago Bull players. They're used to playing other Bull players, so now they're going to have to get used to that. A timeout is taken by the Bulls. 6:01 for Chicago. It's 91. Knicks had a 2-0 lead, and then Chicago came back, reeled off 4 straight victories. So you're saying that perhaps the trigger-happy situation as Johnson forced it, and a loose ball foul is called on the Suns. Is it your feeling that the league would prefer a bit more compassion when it comes to ejections in critical situations? I think Bill Oakes used excellent judgment that time. I think he'll be the first to admit that he made a mistake in the game at Madison Square Garden. He missed the call. It was not a double dribble or 2 hands on the basketball. Then he compounded the mistake by throwing Scottie out of the game. This time, good decision. Walk away, let it go, let him continue to play. Jordan with the shot clock running down. Cartwright gets to him. Plus, Marv, you have to remember, people come to see the stars. They don't want to see them thrown out of the game. Unless there is a solid reason for it. Cartwright not able to hit. Grant with his spectacular 10. Horace Grant off to a fast start. He has 6. The Bulls 14. The Suns 10. Horace Grant started slowly in Game 3. He was involved in early foul trouble, then came on late before fouling out.
West off a double team. Rebound, Grant. Well, the Bulls have to like the intensity they're getting here as Armstrong finishes off the break to give Chicago a 6-point lead. Ahmad Rashad mentioned after that last timeout, Phil Jackson was very happy with the intensity of the basketball team. Thought they had come out strong. Just talking about minor adjustments, but basically overall pleased with what was going on. Bad shot taken by Kevin Johnson, and the Suns fortunate that it was knocked out of bounds by the Bulls. Point of emphasis for Phoenix, keep Chicago off the offensive boards, and that's their main man, Horace Grant, who gives them those second shot opportunities. It is a 10-0 run for Chicago. Meanwhile, Phoenix has missed its last 5 shots. 5:11 remaining in this first quarter, and the Bulls lead 16-10. There's Oliver Miller, the rookie from Arkansas, checking in for the first time, replacing Mark West. Marley not given any room from three-point land. Miller, Barkley, Charles getting the good position. And the Bulls now lead by 4. For Barkley, his first field goal. Dumas on Armstrong. Kevin Johnson back defending against Jordan. You may have noticed that Michael could have taken a quick shot when he first came down. Steal this time by Richard Dumas. Transition behind the back and hits on the drive. What a move by Richard Dumas. He now has 8. It was a fantastic steal as well and a great offensive play. Another steal here by Phoenix. And Dumas with the numbers surprised Barkley with that pass, and it was deflected out by Chicago. Producing some easy scores of their own by playing good defense. Dumas shoots the passing lane, then gives a little behind the back action as BJ reaches for the steal and finishes. And a reach-in foul. DJ Armstrong called for his first. Before the steal by Richard Dumas, I mentioned that Michael Jordan had a quick early shot, but instead you saw him pull it out, reverse the basketball. One of the things Chicago wanted to do tonight, use more time up on the 24-second clock. Don't get into Phoenix's tempo, play their tempo. Make Phoenix play defense. Pick and roll resulting in the turnover. Pippen for Armstrong. Chicago leads by 4 as we come up on 4 minutes remaining in this first quarter. Dumas, yes. Richard Dumas, 5 out of 6 for 10 points. Well, since Richard Dumas is playing so well, it's going to be interesting to see if Paul Westphal playing in the fourth quarter because he hasn't been playing in the fourth quarter. Sarcastic reaction to that foul call against the Suns. It was called on Barkley. The Bulls went to the line only 9 times during that triple overtime. The Suns 31 times. Yes, the crowd happy that Michael Jordan is getting a whistle early in the game and a chance to go to the free throw line. They shot so few, only 9 attempts in game number 3 that Michael may have forgotten how to shoot it. He only made 3 out of 6. They changed the foul. It's Oliver Miller called rather than Charles Barkley. Bulls lead by 3. Here's pressure by Chicago. Miller's pass kicked off. Spot right, played by Barkley. Jordan, yes. 7 points for Michael Jordan. And the Bulls lead 21-16. Another thing that Phil Jackson wanted his team doing, get Michael Jordan down lower with the basketball. Not almost up at the foul line to post up, but down deep near that low block. That's where he caught it that time. Easy jumper for him. Charles Barkley said after that triple overtime game the other night, Michael took, 43 shots? That's Wally for 3. So if Michael took 43 shots, he's going to be icing his elbow too. Pippen gets inside. Phoenix will talk it over. 24 hours. It takes a full day to get it out of the system. By last night, I felt pretty comfortable again that, everything was okay. I got
talking to the coaches and talking about, realistically, where are we? And then finally, just by getting some exercise, and then that was all. It's amazing. Magic and I feel the same way when we're done working with you, and a little bit of exercise makes us feel much better. What a cheap shot attempt off a serious issue. Just awful, Magic, that I have to live with this the entire season. Well, I'm not going to get into that one, but I am going to get into this one. Now you see Kevin Johnson is coming back down to release some of that pressure because Phoenix had turned the ball over last time, and I think Paul Westphal wanted to get Kevin back down there. And Kevin Johnson able to penetrate. The Bulls now lead 23-18 with 2 minutes and 40 seconds remaining first quarter. Bulls have hit their last 5 shots. They are 11 of 18. Here is Jordan, that time guarded by Chambers. Chambers not able to hit, but he's fouled. Chambers did well in eluding the block of the two guys chasing him, 2 of the best defenders in basketball, and Michael Jordan, Scottie Pippen. Earlier, when Marley ran out, Michael Jordan was in the corner. This time he was at the top of the circle, so he was the deepest man. Chambers took off immediately on the jump shot. He goes to finish it off with a dunk, but the foul makes the ball pop back out again. Foul committed by Pippen. Remember, to count as 2 points, the ball must pass through the net to count as 2. There are shots that have gone in and popped back out of the net again, which means you don't get 2 points, man. Tom Chambers, 27 minutes. The other night did a nice job, 5 for 9, 12 points. So the Bulls now lead by 3. Cartwright, Grant, Pippen up front, Jordan, and Armstrong at the guard. Battle between Chambers and Cartwright on the foul session on Chambers. This is a real key matchup. Chicago, knowing that Tom Chambers is on Bill Cartwright, where they go right into him. And Chambers just called for the push in the back. Now Jordan guarded by Dumas. Marley over to help, but leaves Pippen open. And Pippen goes to the hoop. No interior defense that time. No one stepped up to meet Scottie Pippen. Everybody in the stadium knew he Grant is called for a foul there on Charles Barkley. So they're having a problem with their team defense because of all the defenses that they keep changing. Scottie Pippen's going to get the ball. Look at the lane to the basket. Somebody's got to step up and take him before he drives it down the lane. Nobody does. Too easy going in there. Well, a forgotten man, Rodney McCray, hearing the rumbling from the crowd as he gets set to check in. An injury hit season for Rodney McCray in his 10th NBA year out of Louisville, coming back from arthroscopic knee surgery. Missed 17 games, a disappointing year. In fact, he himself says he feels his contribution has been 0. Early entrance, though, for McCray. The position on Pippen and Charles with his second field goal. He has 4. The Bulls, 25. And the Suns, 22. Bulls have hit their last 7 straight as Michael Jordan at 4 for 7 for 9 points. And Chambers is fouled again. See, what you have here is you have Bill Cartwright guarding Tom Chambers, and Tom Chambers guarding Bill Cartwright. Now, we're going to see which one for Charles in the last game, conserved all that energy playing Bill. Chicago doesn't go to him that much. The reason is because it would have put Chambers on Grant before he was just taken out. Chambers can't change ends of the floor or jump with Grant on the offensive board, so they put Barkley back on Grant.
Sabres now 3 out of from the line. Bulls lead 7. Suns left in the first quarter. Here's Cartwright. Just under 1 minute remaining in the quarter. Jordan putting the move on Marley. Changed his mind. Last touch by McRae. Here's another problem. Now, who does McRae play? Does he play Dumas, who's very active and quick, or does he play Barkley, who will overpower either Pippen or McRae? Doesn't matter. Right now, they just switched out and put McRae on Barkley, then Pippen ran over to take Barkley. And Charles Barkley has hit 3 for 5. He has 6 points. Bulls by 2. Bulls have led by as many as 7. Michael Jordan on target. He's 5 out of 8. 11 points. Chicago 29. Phoenix 25. Here's pressure by the Bulls. Spurs getting back. The lead for Pippen. 11 seconds left in the quarter, and Johnson went down in a collision with Armstrong. No collision, Marv. BJ pushed him down. There's a little thing going on here. I think that BJ felt that KJ had elbowed him. After that, BJ just threw him down on the ground. KJ tries to hold off to get the ball in bounds when they start pressuring Chicago. BJ felt that him holding off was a little too hard. He shoved him in the head. There's the push to the ground. That's no accident. And it's being called a flagrant foul on BJ Armstrong. So Kevin Johnson will go to the line. Kevin Johnson, 82% free throw shooter. Now Trent Tucker has checked in for Bill Cartwright. The offensive man wants a little room to get it in bounds. The defensive man doesn't like the fact that he pushed him in the head. Another example of when the second foul was caught many times by the officials, not the first. Let's take another look. Little massage move by Kevin Johnson, leading to the push. Armstrong, time running out. After one here in Chicago. Up shooting by the Bulls, 15 for 24, 63%. A physical finish to the quarter. Bounce back. And Charles Barkley, despite that injured elbow, 3 of 5, 6 points in the first quarter. Danny Ainge has checked in for the first time. Jordan and Paxson at the guards with King, McRae, and Williams up front. So Scott Williams, Stacey King, and Rodney McRae on the Chicago front line. And Jordan is being guarded by Jordan. Barkley gets to it. Ahmad had mentioned coming out of the timeout that Chicago went with McRae over King. A nice backdoor pass by Charles Barkley to Danny Ainge. Chicago had gone with McRae rather than King for more quickness on the floor because McRae's noted to be a pretty good defender. Now, both players are out on the floor in an unusual unit out there for the Chicago Bulls. First time McRae has played in this series. Seldom used during the season. Jordan, yes, and it counts.
Well, Michael Jordan feels he can beat Dan Marley off the dribble anytime he wants to, and he does it right there. Scoop to put KJ on him in game 3, and now you can see that Marley is back on him in this game. Michael Jordan upset with himself, 1 of 3 from the line. Chambers was called for that foul. Miller was expecting contact. Kicked out by Williams on the ball. Phoenix wastes no time trying to come back at you. Now they go back to the regular season philosophy, trying to beat you down the court and score at will. This is you felt that the Bulls were going to take advantage of the situation because they came out strong. Now here comes Phoenix back strong. Let's go back a moment to go to Michael, who's made a decision here, a concerted effort to go to the basket, 7 for 11 from the floor at this point. Has been, because I think what's at stake is a little bit more challenging than what was at stake going through the 82 games. I mean, once you go through it at this particular time, and I think that's helped me elevate my game and be more consistent with my play. We kind of miss the dark sunglasses look on you. Little attempt at humor there, Michael. Michael didn't have the glasses off. So. Benson looking to spot up. Jordan throw the foul. Well, Phil Jackson told us after practice yesterday he wanted Michael going to the rim, and that has been the case here in the first half. Well, he certainly elevates his game here as he finishes with the right hand. Then that was so good, he decided to come back again and try it with the left.
Watch Marley yelling for help immediately. Where's my help? Come on, guys, close the lane down. But read in the Chicago paper today that one of the sports writers said that Michael Jordan has lost a step. He looks like he's getting old because he couldn't finish and win the game for him in Game 3. It just blew me right away. How quickly they forget. King and Dumas. Must be the scout. Michael Jordan scoring all 12 Chicago points. The second quarter on 5 of 6 from the field. Illegal defense called for the first time. And now the matchup is Kevin Johnson guarding Michael Jordan. As the rotating on the defense continues against Jordan. Miller sitting down. Chambers is back. Now Johnson guarding Paxson. And it's Dumas against Jordan. Foul call. Dumas using the two hands to try and keep Jordan away. I think that the change took place because Paul Westphal felt Michael's been getting down the baseline a lot. Let me put a bigger guy, a more athletic guy, to perhaps challenge his shot. Problem is, when the offensive guy is backing down, you cannot put two hands in his back. Dumas goes 6'7", about 205. Here's Jordan. Dumas gambled, went for the steal, and it led to the foul. That's one of the reasons why Richard Dumas is not on the floor at the end of games right now recently, because he gambles a lot defensively. He breaks the team defense down, goes for the steal, misses. It leads to an easy 2 free throw attempts for Michael. Kevin Johnson called for the foul, reaching in. Jordan 4 of 6. He has 24 points. Remember, Michael Jordan bounced back from a subpar outing in the Knicks series with that 54-point explosion. They trapped Johnson. Help from Dumas. Chambers picked up by Pippen. Chambers shooting. Barkley keeps it alive. Barkley. Look out. It is Phoenix ball. Hugh Evans hanging in after the contact with Jordan and still able to make the call. Timeout taken. 6:59 remaining in this first half. Jordan trying to save it. Makes contact with the official Hugh Evans. When we come back, it will be Phoenix possession.
in game 3 with Kevin Johnson playing Michael Jordan. He couldn't get by him on the first step, so he would resort to backing down, trying to shoot over the top of Kevin Johnson. The difference, when Dan Marley's guarding him, Jordan tries to face the basket because he knows he can beat Marley. The difference in foot speed in tonight's game, he goes right around Dan Marley. Well, the Bulls and Suns have each scored 14 points in this second quarter. Michael Jordan has scored all 14 for Chicago. Offensive foul. Bill Oates with the call on Mark West. It was a good call. Mark West was not squared up, did not set a good screen, turned into the defensive player who was trying to go underneath the back pick, actually caught him with his arm. Now every time, let's see if Chicago can make some room in between them and Phoenix. Every time they've gotten a lead, Phoenix had come right back and tied the game. Jordan guarded by Johnson with a rare miss, but Grant able to keep it alive. Another possession for the Bulls. 6.5 remaining in this first half. The Bulls lead by 4. They isolate Jordan against Johnson. Pippen for 3. Johnson and Marley in the backcourt. Mark West, Charles Barkley up front, along with Richard Dumas. And the foul called. A hold on Paxson. On that last shot attempt by Scottie Pippen, Richard Dumas ran out right away. And that time, John Paxson covered the backcourt correctly for him so that Pippen wasn't left stranded trying to follow through on a jumper with no ability to get back and cover Dumas. West working hard for the shot. Mark West is 3 for 3, 6 points. The Bulls now lead 45-43. He couldn't beat KJ off the dribble on that first step. KJ did a good job keeping the ball in front of him. Jordan with some room. 11 of 16, 27 points. The NBA Finals record most points in a half, 35 by Michael Jordan. Game 1, last year's series against Portland. Phoenix getting back. Paxson for 3. Yes. The first field goal by a Bull aside from Michael Jordan in the second quarter. Bulls have matched their biggest lead, a margin of 7 with 5 minutes remaining in the first half. Barkley. Jordan with the rebound. Jordan's pass deflected, handled by Grant. Now the Bulls lead by 9. Well, what's happening here is Phoenix got to now slow the game down. And now they want some timeout by Phoenix. Well, right now, this is Chicago. It's got their half-court offense going because of Michael Jordan is dominating the game. Phoenix must now find.